A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe, wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona bathanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo. Go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neela gape poifo ya leina la gago. Le go kgaphela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di sekgala lelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloko ya rona. Amen. Amen. Pray, be seated. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Batutegi, tsa manno a lona le lekane palo. Dumelang batutegi. Dumelang. Honourable members. Let me make a few announcements. The first, obviously, is that you adopted a motion yesterday that when the Assembly adjourns today, it will stand adjourned sine die until further notice. It will be followed by prorogation, proclamation, then convene ka November. Sabubedi, honourable members, I have received a written confirmation from the Leader of the House on the appointment of Honourable 𝗘𝗡𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪 as the Assistant Minister of Transport and Infrastructure, and the appointment of Honourable 𝗘𝗡𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪 as Minister of Transport and Infrastructure. As a result, I have arranged the sitting arrangement in accordance with Standing Order 14.1. So, le tabona gona le diphetogonyana tsa sitting arrangement. Nana bellang ko ditulong tsa lona batuteng. Honourable members, secondly, re na le baeng ke baithuti ba sekolo sa 𝗬𝗪 6 Junior Secondary School ko Ngami constituency ba tlile go bona gore le tsamaisa jang mo parlamenteng. Jaanong re a le amogela bo ngwanake
re la amogetse le ka tsaya manno a lona. Jaanong, honorable members, tswetsweng le somarele nako. Le somarele nako ka gore le na le business e ntsi thata. Go na le the minister's questions tse pedi, go na le questions without notice tse pedi, go na le dipotso di ka tshwara 30. Nanabela ko stilo mo toteng. Go na le dipotso di ka tshwara 30. Go na le ditshutiso. Jaanong ba toteng. Ha le ne le dumalana ne le ka tsamaisa jang ne ka re ka the first 45 minutes le be le dila le the two ministers questions le be le tsana into ordinary questions at least until, let's say, for an hour. Le be le tsaya questions without notice tse pedi, maybe they could take 30 minutes. Ke gone gongwe le be le ka dila le ditshutiso. Actually, there's a statement. Yes. So, that's the suggestion, but let's start with the minister's questions. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Honorable Lepau. Mr. Speaker. Negeri kiema haka standing order 23. Haki kupa hore rearrange this order paper. So holo janka hore bile ntsere pitagane thata. Me gona le motion very urgent o ile gore gongwe ibile it's of public importance. O ile gore ke go leka gore re tsibogele seemo sa batho ba ba nyelelang mo dikgaolong tsa rona le mo lehatsheng la Botswana. Me sebopego se ha re ka dira pampire ya ka intse gompieko e ta itsa gore ra go lebella seemo se gongwe be ra go phatalla gongwe ka seo sebaka re lebelle gore mogopolo o tepele ka gore go na le seemo sa ko takatokwane le seemo sa ko bo tutumekakwa. Hang on, honorable member, 23, order 23, I wish so once. Procedure, Mr. Speaker. No, ne ke kopa gore re rearrange the order paper today, Mr. Speaker, with the relevant standing order. Thank you very much. Procedure, Mr. Speaker. Yeah, hang on, I have to rule on that. Yeah, Honorable Lekau, isn't motion more in how the business is arranged? On a slot, so you don't need to rearrange the order paper. Go to order 30, which deals with daily routine of business. So, Further procedure, Mr. Speaker. Procedure, Leader of Opposition. Mr. Speaker, I go power gongwe re dumalane gore re leke go hetsa all urgent matters. And I get all urgent matters ke ra le dipotso tse di neng di notisitswe tsotlhe tse di mo order paper. The statement, urgent motion, ga mmogo le there's a motion e no setso o simolotse debate tshwanetse go a go wela. Ka gore ga o sa wele gore a gore re sentse nako go ngwana re ka dumalana gore re tsamaise ka lebelo le le ka re letelang gore e se ka re go phatlaleng ga rona gompieno ka 12:30 re be re tlogela sepe se ile gore ne se simolotswe mme yaanong it amounts to wasted time. Ha ne re ka dumalana ya le gore re go letelle gore gongwe le tse di tshwanang le bo di supplementary e go nna lebelo la go le ka go hetsa sengwe se se mo order papers se tseng se simolotse kana se le agent ke a kopa. Ke tsa gore mme ke sengwe se se ka dirwang. Yan honorable members, more the ordinary questions, say the 30 more the papering. I'm sure you will all agree with me, Hore. It will be almost impossible for the Arabs. Jan, what we can do, Kehore, say the Tabenisa Konako Tsena, Recope Matona or Ba handle the Carabos to my parliament. So, yeah, but remember that
ha o neelwa karabo gone yana o da bo tshotse karabo wena o le mong a potso mme ha o sena karabo go raya gore ha prorogation e ta go ta bota gore o resubmit but gone yana o na le advantage ya gore you can at least go to your constituency with an answer e le mo letsogong o e neetswe ke tona yaanong re tlo senya nako e ntsi ka di-procedure batotegi re tsamaya ko go 12 minutes ona bo lesedi Ma ke go dumedise Mr. Speaker. Nya mme yone ya e o e buang ya dikarabo nna ke dumelana thatana gore o ka re ya mme nka e hiwa mme se ke se emelela Mr. Speaker ke gore mo dipotsong tse 30 ke letse ke rile maabane ga ke robala ka be ke thabilwe ke dithong thata gore go be go sena epe potso ya mme o itse gore dipotso tsa me nna le wena re di discuss tse wa ba dumelana gore di go tsenngwa mo order paper ke ga kgamala dipotso di le 30 ke sena la le nngwe yana tota seo se Mr. Speaker go se ele thoko nya mme go na le kaedi nngwe le hilweng ya gore dipotso di processiwa yang batotegi le bale thata le ele thoko jaanong ke rile gongwe kgang ya teng re itse re motho yaanong e tere ga le nna le workshop go nne le module hela o le tlhalosetsang gore dipotso di processiwa jang yeah a gona let's go to Honorable Simasiko Oscar Mapulanga, member for Chobe. Tla ke go dumedise Honorable Speaker ke dumedise ntlo e ke dumedise ba ko etsa ke re moro ke o modi alore ke ba nkutwa mme ke dumela gore Mr. Speaker potso ya me ke amana le seemo se se re aparetseng ko kgaolong se leng gore re setse re digela halfway a year re na le seemo sa motlakase o kgaoga kgapetsa o re ga ke itse kana ke rationing kana ke load shedding kana go diragala mme ke sone se re kopileng gore a ko tona go ngwa ta re tlhalosetse gore di kontraka tsa gagwe le motlakase o tswa Namibia o ntse ya o ba re supplyang ba o duela ka tsela e ntseng jang ba solohetse gore mo bo ga o tshwaneng order batotegi Sergeant at Arms o ntsele phone ya Honorable Muswane o ta etsa ka November tswela mototegi sorry for the interruption Sergeant at Arms ya Honorable Muswane o ta etsa ka November ratla ke ke yone ke dirisang for maranyane a ka kwa ke yone hela tabo ke timela ano phone itse Honorable Muswane wena tswelela ke kope jalo gore gongwe tona o ka re le kodisa gore re sologele eng go kgaolo ya rona ka gore batho ba senyegelwa ke di TV ba senyegelwa ke di fridge di business ga di kgone go tsamaya ga di rane ntateng ya gore tsatselle letsatsi Mr. Speaker ha o twa ke re tsatselle letsatsi 4 hours wa motlakase wa tsewa tsatselle letsatsi 2 hours in the morning 2 hours in the evening mme ga rena update hela e tletseng ya gore go diragala mme ke dumela gore o ka rene ke mo kwaletse dio tsa ka responda mo go tsone re tla bo re mo reeditse re ta dira di-supplementary a sena gore le kodisa mme ka mahoko a kalo Mr. Speaker potso ke yone ya ntlha yone e Honorable Minister of Minerals and Energy Honorable Minister Thank you and good morning Mr. Speaker, Honorable House, 𝗧𝗛𝗪𝗘𝗠𝗘. Mr. Speaker, it is a very loaded question and I understand the concerns that have been raised on behalf of the Chobe Enclave West. We are aware of the continued interruptions affecting the Chobe Enclave and recognize the impact on households, on businesses, schools, and other institutions. I must say that the report I got is not a daily 4 hours of interruption.
Ona motsamai a ko phataletse phuthego e ha mmarago ga gagwe. Tswella Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I was saying the update I got is not a daily 4 hours a day, but nonetheless is still concerning when there are continued disruptions, and we want to share that the interruptions are more pronounced during morning, sometimes peak evening periods, and government through BPC is taking some immediate measures while engaging manpower to increase supply capacity. In the longer term, government intends to connect the affected communities to the Botswana national grid. And I will explain this a little later in the response, Mr. Speaker. What I would like to also clarify is that the Chobe area is currently being supplied electricity through Namibia, while Panda itself is supplied from Zimbabwe, Kanzungula is supplied through Zambia. There are instances where supply interruptions can be disruptive, and they are usually prolonged by faults that are caused across the borders or faults that are occurring within wildlife-infested areas. And in such areas, there are restrictions and curfews on movements at night due to safety concerns, and therefore, personnel cannot safely access and attend to faults during the night or very early in the morning, which can result in extended restoration times. We, however, continue to monitor these challenges as have been stated. One of the other challenges that we have with the Chobe enclave is that there is insufficient available supply capacity relative to demand. The contracted supply capacity at the moment is 550 kVA, while recorded demand sometimes can exceed 700 kVA, particularly during peak periods. When demand exceeds safe operating limit, protection systems automatically interrupt supply to prevent network damage. Repeated interruption and restoration may result in temporary voltage fluctuations experienced by customers as power surges. And the primary challenge is therefore supply capacity rather than the quality of imported electricity or the general condition of the distribution network. BPC is closely monitoring the demand, particularly during morning and evening peak periods, and managing supply to prevent overloading. BPC is also engaging all of our partners on the technical and financial requirements to increase capacity from 550 to 1,000 kVA in particular response to the concerned areas. Communication with customers and local leadership through council and Khotla meeting is being strengthened. And new connections are being managed within the available capacity, depending the increase of supply capacity. Government is also aware of the concerns regarding damage to household appliances and other electrical equipment. Affected customers may submit, in part, for consideration to BPC an assessment. And where BPC negligence is established, some compensation may be provided in accordance with the applicable BPC provisions and insurance arrangements. Customers are encouraged to use the established BPC processes and are encouraged to use appropriate surge protection and, where possible, switch off sensitive equipment during communicated peak and load management periods. Mr. Speaker, the electricity infrastructure supplying the affected communities is generally in good condition and is routinely maintained by BPC to ensure its safety and reliability. As I mentioned, one of the main challenges is dealing with maintenance during the curfew times in wildlife-infested areas. But the fact that the available supply capacity
also sometimes is overtaken by growing demand, is a challenge that we are actively dealing with. The network in itself was constructed between 2001 and 2002 and was commissioned in 2003. Mr. Speaker, this is precisely why increasing available capacity is needed to address the immediate challenge. While we talk about that the infrastructure was commissioned in 2003, we also note the challenge that has been raised by the delayed Northwest transmission line, which could also strengthen the supply to the Chobe area and consequently lead to the development of the interconnector, stronger interconnection between Botswana and Zambia. The current electricity supply arrangement with NamPower was for a period of 10 years, and discussions on its extension and renewal are currently ongoing. The contracted supply, as I said, and BPC has proposed increasing it to 1,000 kVA. The price of electricity is determined in accordance with the pricing provisions of the applicable supply agreement between the two utilities. The agreement sets out the conditions of supply, including circumstances under which supply may be interrupted or curtailed. It provides a defined level of supply assurance, but does not guarantee uninterrupted supply under all circumstances, as sometimes supply is subject to system conditions, maintenance, emergencies, force majeure, and available generation and transmission capacity. Where interruptions or shortfalls occur, the agreement provides mechanisms for addressing these matters, including provisions relating to planned maintenance, emergencies, force majeure, and dispute resolution. Any liability or remedy is determined by the cause of the interruption and the specific terms of the agreement. Mr. Speaker, discussions with NamPower on the extension of the agreement and the increase in capacity is ongoing, as I stated. During the past financial year of 2025-2026, Botswana imported a total of 126 megawatts of electricity from Namibia. During the same period, total national electricity consumption stood at well over 400 megawatts. The electricity imported from Namibia therefore represented approximately only 3% of country's total electricity consumption. Electricity imports from neighboring countries form part of Botswana's strategy to ensure security and adequacy of supply. For Chobe Enclave West, the supply from NamPower remains essential to these affected communities. However, the available capacity from NamPower is no longer sufficient, and we are indeed looking at extending the generation that is expected from Botswana to all the parts of Botswana. As I said, in the longer term, connecting the affected villages to the national grid through the Northwest Transmission Grid Project Phase 2 will provide a more reliable and secure supply and reduce reliance on the current import management. I should also hasten to state, Mr. Speaker, that we have drastically reduced the number of imports of the total imports of electricity, both from Namibia, South Africa, Zimbabwe, and Zambia, due to the increased capacity of Morupule B. But we note the challenges of connecting to some of the villages due to historical infrastructure. Mr. Speaker, government is pursuing measures to improve the reliability and security of electricity supply to all communities, particularly those in the northwestern part of the country, because we do note that the infrastructure associated with all of the northwestern part of the country communities has been susceptible to challenges. And in case of Chobe Enclave West, the long-term solution is to connect the affected villages
to Botswana's national grid through the Northwest Transmission Grid Project Phase 2. And as you heard yesterday, Honorable Member, I requested from the Minister of Finance, who's also the Vice President, to provide more guidelines on how we can engage private investment for the development of transmission lines to speed up the process. This will reduce reliance on imported electricity and provide a more reliable and secure supply to the affected communities. And government is engaging the private sector to secure the funding and implement the project through a public-private partnership, or what we call an EPCF. At present, there is no approved local electricity generation project specifically for the 𝗘𝗡𝗅 enclave. However, we do note the 500 megawatts that is developing in Maun as a potential source of supply for all the northwestern villages. Mr. Speaker, immediate priority remains to address the current supply capacity constraints while government works to a sustainable and secure long-term electricity supply for communities. Mr. Speaker, it was a very long question, so you'll bear with me as I deal with it part by part for the avoidance of any doubt of if you can summarize. Needed. Thank you. I will summarize the last part, Mr. Speaker. In the immediate term, we are working on an implementation timeframe that will be confirmed once the necessary technical assessments, commercial negotiations, and approvals have been completed with all of our importation partners. The permanent solution, as I mentioned, we are working on it once we have the relevant financing. And I so submit, Mr. Speaker. Supplementary. Sergeant at Arms, Honorable Swane wa ikotha me ke one ya le bangwa da 𝗣𝗢𝗪𝗘𝗥 mo teng ya no batho teng a re ska ra ba mogala mo parlamenteng. Ora Mapulanga. Ya leboga. Mr. Speaker, ke a leboga tona ke go leboge ka dikarabo tsa gago. Ke supe yana gore le ha re sa dumalana gore motlakase wa kgaoga. Honorable Minister, ga ke mo parlamente hela go kgaolo ke ngwana ebile le go ke nna gone kwa. Ke a gele gone kwa. Ya no ke a go bolella gore nya ke a re kwano ga ke mo parlamente hela ke le go kgaolo ke nna. Ya wana o ska re tsa di-side remarks o lebe nna kwana. Erra. Ya no motlakase wa kgaoga. Wa kgaoga tsatsi le letsatsi le maabane maitsebo a no kgaogile. This morning no see you. Me ga ke batla go dumalana tona. I think you will need to reiterate mo karabo ya gago. Motlakase o tolang ko Namibia, Honorable Speaker. Ga o tsene ka park. There is no park mo ba ka reng ga ba kgone gore attend ka gore the animal infested areas. O tola mongo mo bo tsena mo 𝗘𝗡𝗅 West. O tsena nka Panamatenga, o tola ha border bo tsena mo Panamatenga. There is no park. O tsena mo Kasane, o tola ha Kazungula bo tsena mo Kasane lesu. There is no park. So that response we verify center is not the true picture on the ground. There is no motlakase o ralampaka mo kgaolo ya 𝗘𝗡𝗅. Ya no ya bobedi ke ne ke utlwa ro batla gore supplier from the national grid. Me o bua ka motlakase o ko Maun. Gore santse lo aga. Maun is 600 kilometers. Ha lo re le tsamaya ka phaka lo rala la bo Sabuti is 300 kilometers. A me ga go kgonagale. Honorable Minister, gore le nne le plant e ka agiwang from the northern part go ne ko 𝗘𝗡𝗅. E kgona go supply kana ite kopane le yone le ya ga ya national grid. Gona le gore na re emele o tswang ka ha re na le letsatsi, re na le metsi, re na le diphiho gore a mme mo bathong ba gago o saenetse ba le kae ba di power purchase agreement ba ta go partner go aga motlakase. Gore o na le ba le kae ba setseng ba partnerile kana di permit tso se tso di issueile. Ye nngwe ke batla go ro hete ka yone. Go upgrade mo go tsana go e kae because ona re mo seemong gone jana.
From that 500, our intention is 1,000 kVA. Ya no, le upgrade mo le bakeng le le kae. Gore re sologele gore mathata a rona a ka ema. Ka rena le seemo gone yana, motlakase wa kgaoga. Batho ba kgone go enjoy di-service tsa BPC. Mme go na le kgayo no e bua gore you are also gore batho ba dirise call center. Call center a lona ga ke itse kana mme ke re ya rona. A mo lemogele gore turnaround time ya teng ga e berekele Batswana sentle. Re lebile yone kgaya gore wa letsa gompieno Mr. Speaker. Go kgona go tsa 24 hours to 72 hours. BPC sa goroga bo boe o letse gape. Le gone mo ga borone tota. Ya no. O dira go le kae go bona gore ha di report di tsene Batswana ba thusiwe ka nako. Ka re go diega go tsenya motlakase. Go dira gore le dipatela tota di safari. Lo dira go le kae go bona re call center le turnaround time ya lona di a tsamaelana ha go tsentswe query kana ba leditswe. Mme ke dumela re ya bohelo go ngoka le ka go update Batswana go kgaolong gore the zero connection le tsamaele go le kae ka yone because it's over 2 years. Batho ba sa kgone go amogela di service tsa zero connection. Ke dumela gore Mr. Speaker ka karabo we type ile ke ta etsa mo go ene o ka araba tsonetse ke di Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker, Honourable Member. Nyame me le nna ke tlhalose ka gore ha ke a ganetsa gore go na le di-power outage. Ke rile karabo ye nna ke ya mogetseng ga ya re every day ebile ga ya tlhalosa 8 hours. Ga ke a ganetsa gore tsone ga di diragale. Yaanong ne re se ka ra dira gore e nne ka re ga ke a tlhaloganya ebile ga ke a amogela matshwenyego a batho ba Tšhobe jaaka ke a utule ebile a na a kwadilwe. Motlakase o ka tswa o tola ga o tolang teng ga o rekiwa o tswa Namibia mme a ke re go na le di-distribution networks. Re se ka ra lebala gore tsone di-distribution network la di bona dipoulu di ralla ga go nang le diphologolo teng. Tseo ga re ke ra di ganetsa gore ga o heta yana o tswa mo ka Zungula o ya go tsena mo Kasane wa di bona dipoulu tsa motlakase. E ka tswa e setse e leng gore re di dirisitse go importa mme ke tse re di dirisang go distribute. And ha tseo di tshwenyega bosigo batho ba BPC ga ba ka ke ba tsama ba tsena ha e leng gore ba tshaba gore ba ta kopantshiwa ke ditou le ditau. Ke kganye e leng gore re tshwanetse gore re bu. Ya bata clarification clarify. Yeah, highly ke kopa gore ke wetse. Neger procedure. What's the procedure, Honourable Mapulang? Ga ke batla re ganetsana. The distribution center tsa ga Honourable Minister kana sa BPC. I doubt gore gongwe ga itse ha di leng teng kana ke sontse ke dumela re karabo e ba e go neitseng ga e tsamaela ka gore distribution area e mo mo change is not in an area e le gore it's animal infested, whether it's at night or during the day. Distribution e ha Kasane ha farm it's not in the park. So ga ke dumalane gore karabo ya gore go dirisiwe diphologolo e se lebaka la gore ba se ba tsosa motlakase kana ba wa tender kana kongwe le nngwe ba dumelana gore ke diphologolo. Honourable Minister. Nyame ene e se procedure gape Honourable gongwe ke go thuse gore go na le selo se se bitswang substation. Ha re bua ka distribution networks re bua ka megala e tsang motlakase. Yaanong ha o ka ke wa re distribution network is situated in one place. Megala ya motlakase wa e bona e ralla metse. So o buang ka sone ke mo reng ke substation yona e ka tswa e le elsewhere e le in a safe area mme gore re gogele motlakase ko jareteng nngwe le nngwe go na le distribution network mogala wa teng ha o ka gopega o tshwanetse gore wa attendiwe ebile e le wa e leng gore o connecta an enclave part of a village e tshwanetse gore
e attendiwe ka bonako mme ha e le gore e ole maphakela kana bosigo go na le dikgwetho in terms of risk and safety for babereki ba BPC. So seo o sa attendang wena honorable member ke substation ga se megala ya motakase e ke reng ke yone e sometimes e causing some disruptions. Mine ke batla gore ke tswelle ke arabetsa gore generation e ntse yang domestically. Mo Botswana, at this particular moment, we are oversubscribed in terms of power purchase agreements. Harika kira thola re khona gore re ope a power purchase agreement because hare lebella our revenue generation versus the cost of generation to all those that have been given. Re setse ile gore re reach a ceiling. There are several projects that are coming that have led to where we are oversubscribed. So the 500 megawatts Yamaung, the 600 megawatts Yajindal, the 100 megawatts ya Madinare, the other 100 ya Jwaneng, and a few 4 megawatts, 10 megawatts that are scattered around the country. All of those, which make a total of close to 210 megawatts, all of those, by definition, they exceed the demand of the country, and we therefore can no longer offer any PPA. Till demand PPA. Me ka gore re itse so santa gore our generation e go godimo and re sologela gore it will be in excess in the coming years. That is why we are focusing on the evacuation infrastructure. Evacuation infrastructure is in the substation, it's in the megala e go Wind up, bona hore it- ko toropong le e go gogelang ko metseng. Both transmission and distribution. Mr. Speaker, kopa go ela ka ya dipatela gore mokgwa teng ha gona le sepatela re dira a dedicated line of supply to ensure that there is no interruption to the hospital. And where there are sometimes interruptions, we also make provisions for generators together with the Ministry of Health. And the hospitals are a top priority because the ventilators amongst others. In terms of zero connection, Mr. Speaker, a different question, a complete update because thank you. Are ko question 2 a ke tsora honorable 𝗘𝗢𝗢𝗘𝗥 honorable 𝗘𝗡𝗢𝗪𝗓𝗏 Modise ka gore o nyame o kwadile okay. O gato o laetse chief whip mme le nna o ntaetse ke bone lekwalo la gago Later dates. Order, honorable members. Kana go nile change ya sitting arrangement. A ke tsora chief whip. O nna ko. Chief whip, o ela toko order 14. Later date, Mr. Speaker. Later date. Honourable members, from here, the coming questions have to be answered within an hour. Rutanya ger. Honourable Mwalusi, member for Nkange. Honourable Speaker, question number 1. Honourable Minister of Child Welfare and Basic Education. Procedure, Mr. Speaker. Question 2. Mitre Honourable Mosanan.
Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Muswan. Let me hear the procedure by Honorable Minister Muswan. Honorable Minister. Mr. Speaker, ne ke batla go itse gore go tsamailang gore potso e amanang thata le matshelo a basarwa le bakgalagadi ba ba sutegang e be e sa arabiwe mo nako ya gompieno. Wa itse go ka go na le mathata tota. Tota ne ke ba kopela la gore re ba heng karabo ya 𝗖𝗛𝗢𝗘𝗠𝗘 ne go te ke ga 𝗘𝗡𝗖𝗟𝗔𝗩 e bua ka matlhomola pelo a kgaolelo go ka kwa go a siama gotlhelele go khala nya ke a re ne ke re e a rajwe. Yeah, resume your seat, Honorable Muswan. Thank you. Ke go tule nagana ke abo kutule Chief Whip. Chief Whip o le later date. Yeah, ke a leboga, Mr. Speaker. For later date, to later date, this question did not come in the floor of Parliament. We have discussed it with the Minister. He proposed that it be later dated because of the circumstances surrounding this question. That's fine. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Assistant Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke dumedise Honorable Moalusi go tswa ko Nkange. Mr. Moalusi is here in the house. Mr. Speaker, gape ke leboge bana ba rona jaaka no re tlhalosa gore ba mo ntlong ye ba etsa CGSS ke ba lebogela thata from our ministry. Bana ba tlile, Mr. Speaker, ke hetela ka speed ba tlile for choral music competitions tse tabo di tshwere ka moso ha mo goditsane hale. Ke a le laletsa gore le tela attend. We are taking the creative industry very seriously. So ke kopa gore le mo parliament wa bona te go attenda ka moso ha SSKB hale. Mr. Speaker, the question from Honorable Moalusi is that, Mr. Speaker, the first part of the question, the ministry experiences increased enrollments across its boarding schools, which has mostly led to overcrowding. Joining 𝗧𝗛𝗪𝗘𝗠𝗘 Junior Secondary School, boarding facilities were built, Mr. Speaker, for a carrying capacity of 48. However, following the modification of 2 verandas on both girls and boys hostels, the capacity increased to 64. This has increased the accommodation space, and to maximize space utilization, cupboards for students have been removed to allow more students to use mattresses on the floor, hence accommodating 15 learners per room instead of 8. Therefore, Mr. Speaker, a total of 224 learners are accommodated in a hostel capacity that was supposed to carry 128 students. So this is the challenge that we are facing. On the second part, Mr. Speaker, of the question, if we will consider closing the hostels until the situation has been resolved. Mr. Speaker, no, that is not the one. No, that is B. Mr. Speaker, electricity challenges at the school have since been resolved in term 1, the issue on electricity. In term 1, 2026, it has been attended to. The other one on the ablutions, Mr. Speaker, is that the hostel ablutions are fully functioning now. The only challenge is that there are only 4 pit latrines and 2 showers in both boys and girls hostels, which are not enough to accommodate the boarding population. As a result, students bath outside to manage time, which is not good for their dignity. The ministry has built a septic tank to improve the drainage system. However, due to high water fountain in the area or level in the area, it fills up quickly and needs frequent dislodging. Mr. Speaker, on part 2 of the question, the ministry has played a critical part in improving the living conditions of the learners at Johnny Nswazi, and the situation will be monitored going forward so that it can be further be improved. Therefore, closing the hostels, Mr. Speaker, is not a viable option
at the moment, as that will disadvantage learners and deny them their right to education. In fact, it may result as closing all the schools, the way the state of affairs are like. Mr. Speaker, on the third part of the question, and the last one, the ministry has disbursed minor maintenance funds amounting to 20,000 pula to each school to fix minor maintenance issues. In addition, the Education Infrastructure Management Company has also been established by the ministry and is running as we speak, so that it refurbishes, maintains school infrastructure. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Mwalusi. Honorable Speaker, Honorable 𝗘𝗡𝗪 for his answer. Mo answer Mr. 𝗘𝗡𝗪. O buile gore bana ba bantsi ba bantsi go heta capacity ya di facilities. Me ga ke a utlwa o bua even for a long term plan. Gore amelana le plan ya go either go oketsa di hostel. Because ke utlwa o buela ka maintenance gore amelana le plan ya go oketsa di hostel gore bana ba nne sente. Ka gore bana ba ka ba robala ba le 15 mo room ye ile gore ne designetse gore bala bana ba le 8 ke ra gore it's not a good thing le wena wa itse then potso ya bobedi be nna gore gongwe re le bogelela gore ile ka January ke le kwaletse lekwalo be le go banka tse le re le di bankantse mme gongwe ke le botsa gore a me ko ministry wa lona ga lena 𝗘𝗡𝗖 la go reply lekwalo a motho a le kwaletse le a go dira hela le be le sa reply gore nya mme re bona lekwalo la gago re tsibogetse dilo tse o no di bua gore o ka bo gone go le le botho hela setho hela gore nya mme re bona lekwalo la gago re tsibogetse dilo tsa gago potso ya bohelo e be nna gore looking at the catchment ya gate ya sekwelese because sekwelese se tsa bana ba ba tswang ko meeting ya bo Matsitama ya bo Lepashe jalo jalo ba ile gore re ka re ke ba ile gore they are underprivileged gore a mise mo se re ba godisetsa mo go sone ba ntse ba tswa ko underprivileged families ha go supe gore o ka re ba bola tlhaloganyo go le go heta gore go a go pele gongwe behavior ya bone ja ka go te ba vandalize ba re ha e dirwe ke seemo se ba go lela mo go sone mo ile gore they are overcrowded ba thapela konte ja ka o no bua jalo jalo ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister, lady supplementary di ne di khutshwane ba totere. Short and straight to the point. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Mwalusi, for those supplementary questions. Yes, we have plans to get the hostels around the country. Most of the schools are overcrowded. The school need to accommodate, say, maybe 200 students. Right now, they accommodate about 600 students. Therefore, those facilities are enough. We have plans to increase the classrooms, the hostels, and that's why we have funds World Bank. Some of these funds will be used for that particular exercise. The hostel. Because we want our children to grow up sente. That's why we establish a ministry in child welfare. It's kind of basic education, component child welfare, so that we can cater even for their welfare and interest. So these questions will help us to even move quicker. They should a letter should be responded to. There should be turnaround time, or within this period of time, we'll look into those and improve those services. The main the main concern has been addressed, but we'll also address that particular area. Thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Yeah, Oral Maribe Mpumurolo, member for Katlan Central. Mr. Speaker, potso ke ya bobedi.
Honourable Minister of Finance, Your Honour the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Member. Mr. Speaker, Bank of Botswana incurred a total of 69.1 million pula in 2025 for ordering 10 million pieces of 50 pulas, 30 million pieces of circulating 50 pula notes, 40 million pieces of circulating 20 pula notes. Furthermore, the bank anticipates spending a total of 89.03 million pula in replenishment orders for 200 pula, 100 pula, and 10 pula banknotes expected to be delivered in 2026. So I actually have an entire pricing schedule and table for you. The Bank of Botswana has budgeted a total of 114.6 million pula for the procurement of coins in 2026. This allocation follows the approval in December 25 of the award of a coin minting tender to the mint company. The award of the new contract was necessary following the expiry of a previous coin minting agreement with the mint company, which lapsed in December 22. The new arrangement ensures the continued and reliable supply of coins required to meet domestic demand and to support the efficient circulation of currency within the economy. Mr. Speaker, the production frequency of the banknotes and coins is primarily determined by the stock levels maintained by the Bank of Botswana at any given time. To support this process, the bank applies a currency demand forecasting model which incorporates the current stock levels held at the vaults together with the average withdrawal rate recorded over the preceding 6 months. Let me just say it depends on a forecasting model. Let me summarize it in that way. Mr. Speaker, on security expenses, the Protective Services Department within the bank is mandated to safeguard the assets of the bank, including banknotes, coins, and other valuables. In executing this role, the department relies also on the law enforcement agencies that include the Botswana Defence Force and the Botswana Police Service. In instances where the bank receives cash from the printers or minters or transports cash within Gaborone or to Francistown branch, costs would be incurred. I have a list of the costs here, but in summary, we are talking 34,000 pula per assignment. Francistown trip, 66,914 per assignment, and monthly cash transfer during intra-city, 6,500 pula per assignment. So, Mr. Speaker, in conclusion, regarding distribution costs, the bank distributes currency to the public through commercial banks and does not incur direct distribution costs in the process. So commercial banks obtain currency from the bank to meet their cash requirements for their customers and subsequently issue currency through their own distribution channels. These include automated teller machines as well as over-the-counter withdrawals at bank branches. This distribution framework enables the bank to efficiently circulate currency within the economy while leveraging the existing infrastructure of commercial banks to ensure widespread and convenient public access to cash. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable Morolo. Nya jale boga motho sa tautona bile o le tona ya tsa madi o arabile ka botswerere mme ne kere ka bokhutshwane hela o nthalosetse gore a ke wa maruri go na le mathata kgotsa tlhaelo
ya ledi la ma 5 thebe le ma 10 pula gra ma 10 thebe 5 thebe le ma 10 thebe a gona le kgwetlo ho ya bobedi are you planning gore ka nna le cashless economy re lebeletse boturu ba botshelo gompieno jaaka ntse o bonang kolla ka madi a go dira ya boraro madi a Botswana a dirwa ko kae a hirile batho ba le kae ko a dirwang teng ne ke re gongwe go ka ntlhatswetsa kgang eo ke tla be ke siame. Thank you honorable. Your Honor, the Vice President, Minister of Finance. No, thank you, Honorable MP. I'm not aware of the shortage of 5 pulas and 10 tebes, 5 tebes and 10 tebes. But I don't discount that may be the case. Because, you know, when you do these forecasting models, they are not always 100% on target. But I will follow up. In respect to the cashless economy, as you are aware, we do have under 𝗣𝗢𝗪 the digitalization leg, which does include models of how we will progress towards digitalizing the economy. That's one. And the bank itself has been connected to that process. So we are working. I don't expect that it will be completely cashless, but we are working towards that. 𝗤𝗛𝗪, how many employed? I don't have the answer. I don't have the answer to that. Let it be a question. Mihela katibo yami ya liitlo. Ke bilaela gore o itse karabo ya teng. Ke ra katibo yami e seng ka epe gape. Go lebega kwa dirwang teng. Ke bilaela gore a gona Batswana ba ba hirilweng. Mme hela ke ta yara ba sentle. Ke a leboga motsamaisi. Supplementary. Honorable Taolo Boipuso Lucas, member for Bobirwa. Ke a leboga, Mr. Speaker. Potso ke ya boraro. Thank you so much. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Assistant Minister. Yeah, Mr. Speaker. Rona ba dikgaolwana o re o sampe o ntse bo bidiwa hante batho ba rona ba na le mathata. Ka go rialo, Mr. Speaker, ke arabe potso ya ga Motlotlegi Lucas. Yo ke motlotlang thata. Me, Mr. Speaker, kana Motlotlegi Lucas o batla go itse ka ditshenyegelo kana tiriso ya madi a dirisitsweng mo dikganyeng tse di amana le 𝗏𝗏𝗪. Mr. Speaker, go dirisitswe madi a kana ka 13 million a spendiwa mo go reke material le go maintaina le go aga diterata go leka gore re kabelele bolwetse ha bo leng teng, containment zone. Ye leng gore tsatsi le tsatsi a ke araba dipotso ke nna ke invite mapalamente gore ba go bona gore go diragala, Mr. Speaker, gore tere ho kotse le tsone dipotso go tswa ka kwana. Me, Mr. Speaker, ga ya go kabelela e tla jana gore ha re sena go kabelela bolwetse ha bo leng teng re tere kgone gore re boe gape re markete nama ya rona le dikgomo tsa rona ko mahatsheng a re ntseng re rekisa re bona letseno le le botoka teng. Go dirisitswe madi a kanang ka 25 million, Mr. Speaker, go reka didirisiwa le go tsamaisa yone merero ya 𝗏𝗏𝗪𝗏, Mr. Speaker, le go kenta le malalantle ga batho ba nna ba rometswe
le ka ko lehatsheng la Zimbabwe madi a tsenya lehatshe la Zimbabwe mo teng mekento ene e dirisiwa teng Mr. Speaker. Mr. Speaker, 21 million o dirisitswe gape gore batho ba ba ko di-siteng tse di harologaneng ba ba berekang ba dira yone tiro e ya foot and mouth management ba bo ile go raya gore go na le ka re ba tlamelang ka teng mme madi a Mr. Speaker a kwa tlase thata ga a lekana e tla re ha ke nna hatshe ke kope Lucas le borre go botswa gore ba re tsamaele mo dikomponing ba nne ba thenye ba re kopele re tle re kgona go ritibatsa seemo mo parlamente Lucas o batla go itse gore re ithutile eng mo tlhaselong ye ya bolwetse kana morago ga tlhaselo ya bolwetse mme Mr. Speaker se re se ithutileng ke gore tota ministry wa rona o tlhokana le gore re nne le ditsompelo tsa maemo a go godimo tse di lekanyeng gore sepe se se tlhagogang re bo re ka tsapoga ra itepatepanya le sone mme kana madi ga se mmu ha ne le mmu ka bone ra tabola re kgona gore ra pake re tle re a dirise mo tiro ya go nna jalo mme se sengwe se re se ithutileng ke gore kitso kana dikitso tsa tse di leng mo dingakeng tse di leng mo bakenting tse di leng mo matoneng jalo tse itsamaelanang le yone bolwetse jo jwa foot and mouth kana le dikgomo le dipudi re leka gore ka bojothe difamara ba tsengwe dithuto ba apeiwe bana ba lekanyeng gore ba ka isiwa ko boramatlaba a mago a go rutuntshiwa ba isiwe ka nako re leke go bona gore batho ka bokete ba bona dithuto ka malwetse a dikgomo kana ka malwetse a leruo Mr. Speaker se ka thusa thata Mr. Speaker Mr. Speaker kgang ya bohelo ye gongwe ke le kang gore ke gatelele ka yone re bone gore merahe le yone tota go ba involve gore ba bo ba na le seabe mo go lwantsheng bolwetse jo jwa foot and mouth go botlhokwa ka gore go dira hela jalo go thusitse mme go tswela go re thusa kile ra bo re nna le di-case nyana tse dingwe tse re di utlwalelang e le gore ha gongwe go na le ba ga rona bangwe ba ba rekang dilo gongwe ka tsela e seng yona go tswa ka ko South Africa jaaka matswai a dirisitsweng a geletsweng hela mo mekoro motho a ba heta go neela bolsaka ya 50 kg a re wetse ka 30 pula o boro o bolaile kante bolsaka e na le mati a dikgomo tsa maburu go tswa ka ko South Africa ke sone se o bona o ka re bolwetse bo nna bo kekela jaana Mr. Speaker ke tsone dikgang tse re tsamaya mo go tsone mme Mr. Speaker re kopa re bo re obama gore lothe a ke mo parlamente a ke ministera a ke speakera kwa etelang teng mo mahatsheng a re bapile lona a ke tautona ra lo kopa gore lo nne lo establish botsalano jo le balo re ba etelang re buisane ka dikgang tsa diru tse di re welang gore re nne le tirisano mmogo Mr. Speaker ke a leboga Supplementary Lucas nyame potso ya ntlha bile le khutshwane hela ke gore golo ha go ne go lebega go na le madiane a beelwa go thoko gore a dirisiwe mo foot and mouth a 97 million potso ke gore a me madi ao a na hetsa a dule a me a hetsa a dirisitswe othe kgotsa a ntse a tsweletse a dirisiwa e le ya ntlha ya bobedi ke gore a me tona wa itse gore mo mahelong a mangwe go na le dithaelo tsa di dirisiwa tse di tshesanyane hela tse seng tsa sepe ha go na le thaelo ya di dirisiwa tse di tshwana bo dilepe bo dikepu bo ditang le di motšhini tse di gogang diterata gore a wa itse gore thaelo eo ha ntse e le teng mme ha le gore wa itse gore ha ntse e le teng le ikelela go itsibogela mo nako e kae ya bogelo ke yone ya gore a wa itse kgotsa o hetse o utule gore go ne go na le bothata jone ja gore ha hetse jaanong go lwantshiwa thako le molomo mo mading a le gore ke a mandi overtime allowance go ne go lebega e kete o kae ba e keteng ke diforomane ba ne ba tabogela go dira di-overtime ke re ba itsa ba bangwe ba
ba berekang tiro malatsi otlhe bone ba di-fensara le ba bangwe o ka ba itsa le bone go bereka overtime gone mo bo go raya gore yaanong go ka dira gore bolwetse gongwe bo simolole bo spread go ise go baakangwe diterata ka gore yaanong ne go lebilwe thata madi a di-overtime more than go leba gore terata le tse dingwe di baakangwe ke a leboga raitso. Ora Minister. Ka ke simolola ke a bohelo Mr. Speaker ya gore a ke itse ka kgang ya di foromane gongwe go gona ka di overtime go na le ba ba ko tlase ka maemo ke re ke gae ba tlang tlhotlhomiso eo Mr. Speaker ga ke itse ka yone ke ba tlang tlhotlhomiso e tseneletseng e tla bo isiso se se siameng mme gape Mr. Speaker tse ringwe tse o itlhala re di kopa ke gone gore go berekwe ka nako go se ka ga nna le di overtime tse dintsintsi tse di ka diragalang mme e tla batla tlhotlhomiso Mr. Speaker go na le ya 97 million gore madi a 97 million a na beetswe ko thoko a setse a dirisitswe kana a tsamaya kae dipalo tse ntseng ke di bua tse buti Lucas ke dipalo hela tse di go godimo thata o tla intshwarela ka puo ya rona Mr. Speaker o re buti o ra mogolo yo mo latelang tota gape ke tlotlo e nngwe e heteletseng thata so dipalo tse ntseng ke di bua tse ke dipalo tse le gore di tsentse le tsone dikgang tseo tsa go dirisa madi one ao Mr. Speaker ga gona madi ape a leng gore gongwe re ka re a teng hela a metse sengwe re a tlhaelelwa jaaka ne ke bua le ka go ka puretsa mo gongwe le gongwe ko le yang teng wa re go na le tlhaelo ya didirisiwa a ke itse gore didirisiwa di ane di tlhaela hale dišage dilepe jalo ke mongwe wa batho ba ba itseng phetelela ka gore Mr. Speaker tota ke hands on mme ke sone se o bonang le dikopo tsa me di sa hele ka gore ke itse tlhaelo e re leng mo go yone ke a leboga. Honorable Kgalena Wabo Lekau, member from Waditane West. O ile kae mole a ke re ntse ho Mr. Speaker. Honorable Joseph Tokyo Modise, member for Kalahari South. Mr. Speaker. Mr. Speaker. General. Honorable Simasiko Oscar Mapulanga, member for Chobe. It's okay, Mr. Speaker. Honorable Minister of Water and Human Settlement, Tima General Mukwati. Honorable Minister. Kalibaha Mototeri Mutamisa, the Peace of the Parliament. Kalibaha Mototeri Mapulanka, Pepete, Tazijonica, 10 Osakawa, one Polaya, Kodumami, 10 Atala. Mr. Speaker, Jaka Re Tuelezekala no Labuno. Lego Kolonyaga, Mototeri Mapulanka. Mato abuno atweletse go mato aka ale 212 me ke ne ka etela project le moto terima planka ba bona gore nya me tsweletse sente ibile e ga o hile go hela me gona le ntengwe le gore e sala tse ko morago hela thata a mongwe mantona a sentse go setse go fitilwe le di kitchen ga di kitchen units ya no go setse a mangwe a 36 a leng gore one a ko morago hela thata me Mr. Speaker mo kganyengwe e botlhokwa e ke tshwanang ke gore gongwe ke hita ka yone ke yone ya gore mo matungwana a 212 re ne ra dumelana gore nyame ra dire mo go teng go unbundler kana go kgaoganya gore ba tswana dikompone tse di nyenyane di kgone gore di imone o se ka ithala gore go ta company e tona hela e be tsa project yote gongwe gone go dira jalo ne re thusa gore dikompone tsa batswana tse di nyenyane di imone
gongwe go mong ke gone go neng ga re bola ga dira gore jaanong di-project di seka tsa hela ka nako mme mo go di kgaoganyeng ga teng mo Totegi go ne ga na le matlo a le 65 a neelwa ba bangwe a le 60 a neelwa ba bangwe a le 51 a neelwa ba bangwe a le 36 a neelwa ba bangwe ona 36 ya jaaka ne re bona re le mmogo mo Totegi ko one mathata ko ne le gore komponi ya teng e ko morago hela thata mme date ya ntlha tota e ne plan gore a tshwanetse go hela leng ke di 4 tsa ga November 2025 ke yone e ne le gore tota ne le gore e tshwanetse gore a baagile gone home mme ga re ba isiwa completion date ya last package ya nna go end of November 2026 konte ga a 36 a la ke reng one tota a supa go na le bothata mme ebile ona 36 yao kana a setse e le gore kontraka ya teng construction ya teng e suspendile mme le ha ke re yone a go hela ka end of November 2026 Mr. Speaker ke tshwanetse ke supe gore ke sebete se molangwana sebete sa molangwana ka gore le ha ke rialo jaana tota tiro yone e tsamaya ko go 45% ga ke itumelele performance ya bone e ko morago hela thata le ka ha ba dirang ka teng go bonya sebe sa phiri e be go raya gape gore bona ba dira manto a 36 yale e bile gape ke bona ba hilweng mato ba hilweng gore ba dire mo go teng ke bulk services yaanong o to bona gore ba dile ka 36 e bile project e philwe yaanong gape ka ha ke bone ba leng gore ba dira bulk services kana ke ra di tsela le go tsenya metsi yaanong go gore matwala ne ra bone a le re le mmogo a le gore nya a setse ka metsi hela go tsengwano ba dia gape le gone ka go gore ba ntirela mo go tweng ke tshena ga ke tsore ke motho ona rata gore tshena VP mme re tsweletse re tshoga re ithoboge re ntse re na le bone ra ba le ka gore tota a ko ba neele batswana di-project tsa bone mme kana ka go yothe hela e ne ja 170,268,292 pula 96 thebe mme expenditure mo gompieno e tsamaya ko go 108,499,303 pula go raya gore ke 63.7% of the project budget. But the current overall progress stands at 70% Mototegi against 63.7% expenditure. Me re gagamaditse Mr. Speaker gore tota dikgang tsa project oversight re bone gore ra go go tsone kgapetsa le bodi ya rona e ntsha gagamaditse thata gore tota ba ge tshwa re implementeng a re gagamatseng a re sianeng lebelo ebile ba re ga ele sengwe ba batla gore kgantele ke re jaanong la ntapisa le bereka thata mme Mr. Speaker jaaka ke buile ka kganya go separata go kgaoganya bulk service le ke tsa gore ke hitile ka yone gore ke nngwe ya di-challenge tse e leng gore tota di teng gore contract e paletswe ka gale mme ano gape e dia le gore progress ka ga e tswelele e dia le hand over gore mato a setseng a hedile ka re bontsi ja mato a mangwe gona ale a hedile mme yaanong gore a reng ke be go dirwa hand over le ba bangwe ba nneng baga ba setse ba complaina gore rona kana re heditse tiro yaanong re dilwe ke motho yo e leng gore o tshwere madi a rona gore re hende re be re kgona gore re duelwe so ke kgwetho e leng gore re na le one Mototegi mme ke go lebogele gore
ha re le kwa re ile go inspecta manto o tsamaya le rona o ipha nako mototegi ke seo se se molemo thata le leina la project e kana e gongwe le lone ke heta ka lone gore le ibiditse leina la estate le ibiditse leina le monate la puo ya ga lona gore ke unzuvu ha le gore ke le bitsa sentle le ra gore ke ditou me lenano la bonno rra la kgaolo ya gago le tsamaya jalo ke a leboga supplementary Supplementary Mapulanga. ke a go leboga tona ebile ke go eletse letsatsi le molemo la cake potso ya me ke tsa re tana nngwe hela gore gone mme jaaka le supile gore le na le query kana there is a conflict on ground le solohetse gore be tswetswe leng gore yaanong go se ka ga tshwara bang gore structure ga se sa occupyiwe se simola ka bosone hela sa aswa gore le ikaeletse gore gongwe mo nako e ka be le heditse le ene wa matlo a 36 yo gore a tsenye di-service tse dingwe tsele a se ka di a ba bangwe le ikaeletse gore tabo le e weditse mo nako e ka conflict resolution. Honourable Minister. Ra le ka mototegi kana jaaka ke bua tota ikile ba ya le go hapele ga mo go teng ke arbitration me ra henya kgang gore nya tota bisi e bolela ruri tswelela ra kontraka yaanong kana batho ba le ba itse wa phidile hela gore nya na le nna ke a phila ke na le tshiamelo di-price tsa metsi ke di chargitseng di ko tase so tota ke nngwe kgwetho e ke reng gongwe dikgwetho tse e leng gore ra di dira la re bola batswana tota ka motho a le mongwe hela ka gore moono o motona jaaka leti le boima palamente ne le gore if you unbundle the project then the small contractors are able to benefit nane be re dira jalo re mme re kgabaganye jaanong ke ba yaanong ba kana ke yo mongwe a bone yaanong tota o palala bohelo mme re mo setse morago ka jalo konte ga date e re beileng ke re le yone I'm skeptical ka yone gore a re ta hetsa tota ke gona re kgarametsa hela gore re itshudira mme go bohelelo ke tshwantse gore ke thomiseng tyo gore kana ga go pala go ta tshwallo gore re terminate re bata ba bangwe ba tshwaetseng ka gore ga rena choice o bolela ruri mato ga a sa dirisiwe a dilapidate o bolela ruri mato go na le mo go teng go na le retention period gore nyame hendamantu mo nakong e kana o bosetse o neetse batho already re setse re na le di-complain gore bangwe ba re na ra bologo hetsa more than 6 months mato a ntse hela re duele madi a rona a setseng la re bogisa mme re ta e sala morago le wena rra ke tale ka bojothe gore all the time ha ke a kwa ke go rerise re tsamaye mmogo re go he update ke a leboga mototegi. Honourable Kamal Jacobs, member for Lobatse. Well, thank you, Mr. Speaker. Question number 7. Honourable Minister of Health. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker, and a very good morning to honourable members. Mr. Speaker, the Ministry is aware that the hospital faces a number of infrastructure and maintenance challenges. These include aspects of the original building design, which make patient observation more difficult, as well as maintenance requirements affecting certain building systems, such as the fire hydrant system and the chiller plant. To strengthen patient safety, CCTV surveillance has already been installed in one inpatient ward, and the Ministry is progressively expanding CCTV coverage to the remaining wards to improve patient monitoring and enhance security. Recognizing the need for long-term improvements, the Ministry developed a comprehensive two-phase refurbishment program in 2024. Refurbishment of the acute wards have been completed and handed over in December 2024 as phase 1 of the refurbishment program. Improvements included introduction of the vandal-proof ceiling in the wards to improve their durability and ability to stand the vandalism attempts, given the patients accommodated by the hospital. Mr. Speaker, the preparations for phase 2 are underway. The Ministry is collaborating with the Botswana Defence Force and University of Botswana to undertake a comprehensive assessment of all health facilities.
This assessment encompasses hospitals at referral, district, and primary levels. It focuses on facility condition audits, structural and utilities assessments, and spatial analysis to inform future expansion and modernization initiatives. 𝗧𝗛𝗪 Psychiatric Hospital, as one of the major facilities, is covered by this exercise. The ministry also recognizes that quality patient care depends on the well-being of healthcare workers. 𝗧𝗛𝗪 Psychiatric Hospital has an active staff welfare committee that implements staff welfare activities throughout the year. The hospital operates a staff clinic 5 days a week to provide timely access to healthcare services for employees. Quarterly staff welfare and general staff meetings provide structural opportunities for engagement between management and staff on workplace issues and staff well-being. In addition, a fully equipped staff gymnasium is available to promote physical wellness, while partnerships with relevant stakeholders enable the provision of financial management education and other staff development initiatives. Mr. Speaker, the ministry remains fully committed to ensuring that 𝗧𝗛𝗪 Psychiatric Hospital provides a safe, secure, and therapeutic environment for patients while maintaining a healthy and supportive workplace for staff. Infrastructure improvements, maintenance interventions, and quality improvement initiatives will continue until the identified gaps have been addressed. We will continue to monitor progress closely to ensure that the hospital fulfills its mandate by providing high-quality, specialized mental health care to the people of Botswana. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Kamal Jacob. Tona. I would like to point out that 𝗧𝗛𝗪 Psychiatric Hospital is a very dangerous place to be. We continue to see patients that keep hanging themselves. Now, I tend to ask myself, how secure is this facility? If we have people killing themselves, being able to hang themselves. Secondly, the employees also, they are at a health risk, reason being why, once upon a time I visited the 𝗧𝗛𝗪 health facility, and they're on death row. So, just a thought to myself, what about if these Maholehwa have to escape there and start killing the nurses and the doctors? They go. Yeah. So, Natota, to be honest with you, there is serious renovation that needs to be done. I think the health facility needs to be to be thought about to try and make it more secure for the patients, for the employees, and also the staff that are there. Because if we continue seeing people hanging themselves, it means that the place is not secure. Both Order 40.2 and 40.3 don't address the Assembly on a question, and a question shall not be made a pretext for a debate. Honourable Minister of Health. Thank you very much, Mr. Speaker, and thank you, Honourable Kamaldeen Jacobs. I think any occurrence like that is very regrettable, and it's unfortunate, and we have received reports. And like I said, we are moving at speed to try and make sure that we roll out the CCTV cameras and also improve on the safety of the hospital for both the patients and the employees, as you've mentioned. Now, I'd like to say, let's join hands, you and I, Honourable Kama, so that we make 𝗧𝗛𝗪 Hospital much safer and secure. Thank you very much. Honourable... Correction, Mr. Speaker. Correction, Kunali poso direct in what the Kunali Mahole death row ha recordisa nesint Mahole death row ha issue Kolubat Kosobranana mo central prison. Yabe mutuelo gore, Ubula mutu.
because of insanity, is held at the pleasure of the president. Kozobranah question insanity, not Baba death row. Negero record is got to her hat on death row about Kozobranah Kolubat. I can't listen to my speaker. Yeah, Honorable Jacob now. Yeah, Honore go se ka ga toga ga tsewa gore go na le ope yo mo death row yo ko sabrana a re ba ba kwa ke ba ileng gore in terms of the court's decisions are held at the pleasure of the president because of their mental state. Those that have committed crimes, but the courts... Correct my learned friend, yeah, Mr. Speaker. I would like to correct my learned friend. Now, I have personally been to the hospital myself. Now I'm saying to you, my learned friend, how dangerous is the facility? You've got people that are there for murder, but they are with patients by law. They are there for psychiatric issues. Yeah, me ora Halutuan. Honorable Jacobs, you know that in terms of the law, as we speak right now, have committed crimes of murder. But the courts made findings that those people ba dirile jalo me ba sa itekanela mo ditlhaloganyo. So they are held at the president's pleasure, and normally when they are held like that, they are held in a mental hospital facility. So ke belela gore ngwa ke tshwantse bele bona ba buang ka bone me le ta checka defects tsa lona me go twe honorable minister uno mo arabile in Arabic. Mr. Speaker, ne ke arabile tota Michael a rona ke go thomamisa hela gore bothe ba bereki le ba re ba tlhokometseng kwa they are safe in the hospital. Ke a leboga. Honorable Maribe Mpomorolong, member for Gatland Central. Ke a leboga Mr. Speaker, potso ke ya boroba bobedi. Honorable Minister of Health. Mr. Speaker, my apologies. I'm still waiting on the question, Mr. Speaker. The answer. On the answer. Okay. Honorable Ruben Wamekeza, member for Silwe Pico West. Honorable Speaker. Honorable Mwalusi, member for Nkange. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Assistant Minister. Mr. Speaker, once more, Honorable Mwalusi for the question, and I apologize once more. And Mr. Speaker, the junior certificate syllabus currently in schools was revised in 2010. The entire junior secondary school curriculum has been revised, has been evaluated in preparation for syllabus review in 2027. On the other hand, Mr. Speaker, the computer studies syllabus currently used in senior secondary schools was introduced in 1997. It was then revised in 2021, and it is part of the ongoing reconfiguration of senior secondary curriculum to STEM-based education to be implemented in phases starting from January 2027. Mr. Speaker, on the second part, yes, the ministry is aware of the situation. However, the figure is not 90%. Available information indicates that approximately 46% of senior Teacher 1 computer awareness posts are occupied by teachers who are not specifically trained in information technology. It is important, Mr. Speaker,
to clarify that computer awareness at junior secondary school level was designed as a non-examinable introductory computer awareness program rather than a specialist computer studies subject. The program has been delivered by teachers from other subject areas who possess appropriate computer or ICT modules, including teachers trained in subjects such as mathematics and science. Mr. Speaker, on the third part, the situation at senior secondary school level is different from that at junior school level. At senior school, computer studies is a taught and examinable subject, and teachers are appointed to teach the subject at the appropriate C-band level based on the relevant teaching qualifications. Therefore, Mr. Speaker, no teachers are holding the position of Senior Teacher 1, Computer Studies, without the relevant qualification. Mr. Speaker, on Part 4, Principal Education Officers provide support covering a range of subjects. As such, not all subjects will have a dedicated Principal Education Officer. The responsible Principal Education Officer, Mr. Speaker, has the expertise and competencies to guide on curriculum implementation matters. Mr. Speaker, promotions are based on relevant competencies and qualifications, and the Ministry continues to align placements accordingly. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Malusi. Honorable Speaker, Honorable Gnyepa. Ne ke re gongwe re thamalale hela re dumalane gore kana ke go botsa gore is it a practice gore e ka re gongwe ke ruta DNT e be ke ya go ira course ya go apa magwinya home economics ya 2 weeks e be ke ya no ke promote go te ke supervise batho ba DNT ja ka re bona go computer science go ile gore batho ba ile gore ba dirile 1 week course ya DCL or something like that. Kana ba tsene workshop ke bona ba promote ang gore ba rute kana ba supervise di questions tsa computer science. Gore a me gare mo seemong sa gore ka gore we have a lot of graduates ba computer science at this moment. Gore a me re thulaganye department tsone tsa computer science mo dikweleng tsone tseo gore batho ba qualified mo computer science kana computer studies kana BEd education computers ba ne bone ba ba rutang ibile ba ba supervisang bangwe ka bone gore a me ga le bone gore sebaka seo se hiti se gorogile ga nya bobedi ke yone ya gore wa re go revisitswe the curriculum a me ke go botsa gore a me revision yone the revised curriculum is it the one that is being used in schools as we speak ka gore rona information re receivang ke gore bana ba santse ba rutiwa dio tsene ba rutiwa ha course ye semologa me gompieno kana we are talking about AI, we are talking about programming a me dio course tseo a me dia goroga go dikweleng then ya bo helo e be nna gore go di junioring ja ka no is not an examinable course al milna la maikalo ya gore le dire ano a proper course e le gore ya examine you really bile gore hali on the other hand you speak of digitization, you speak of gore ra go tala ka ka di course tse leng gore ke tsa segompieno gore a me ga o bona gore computer ra le yone tsentse re rutiwe examine at an early stage ko dikweleng ke a leboga honorable speaker. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke go leboge Honorable Malusi for this supplementary questions. Make it you know, the intention is like you asked, like we stated, at senior school, it's examinable, it's a subject. Whilst at junior level, it's computer awareness. And any teacher on an interest, no, nanga to this subject. You know, even Neruta guidance and counseling. Elective hela.
But any other teacher no re no ka topic ya guidance and counseling ka ruta bana ka gore it was not examinable. Bana ba hiwa that benefit, that opportunity to do so. So, considering yes, it's examinable. We have like who are qualified teachers who are teaching it, like I stated in the response. So, the syllabus, all the syllabus, they are being revised, they are being reviewed, so that they are in line with STEAM. So, of course, going forward, we will see by examining on issues as ICT, primary, junior, even senior school, so that the STEAM takes off very well and such that it covers everyone. So there's a continuous review of our syllabus with the latest developments. No, at early stage, ICT, we are now moving into the knowledge economy. Thank you. Supplementary, Mr. Speaker. Honorable Arafat Kitwakan, member for Molepole North. Ke bona re batho ba bangwe ba simolola ba le teng by the time dipotso tsa bone di tsena ga bayo. Like Honorable Lekau a potso ya go e tsena, he was not here. Honorable Mopati Mabuse Pule, member for Gauteng East. Question number Question number 10. Question number 12. Sorry, Mr. Speaker. Honourable Minister for State President, Defence and Security. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, to date, no funds have been invested either domestically or internationally. The initial phase of any sovereign wealth fund requires establishing strong institutional foundations before deploying capital. The standard global timeline for deal sourcing, due diligence, and rigorous investment evaluation ranges from 6 to 18 months. So the fact that the fund has not invested to date should not be of great concern. It is part of globally accepted process. Mr. Speaker, on the issue of operational and organizational development, the fund has operated on an initial operational budget allocated by the government of Botswana, disbursed on February 2026. The funding has been directed into setting up physical infrastructure, recruiting key executive and support personnel, with core team structure completion currently at 50%, and establishing governance, risk management, financial management, and operational systems. Investment pipeline and seed capital. The BSWF team has actively begun identifying and evaluating a pipeline of potential investment opportunities. Capital deployment will commence once seed capital is formally injected into the fund. In parallel, government is progressing statutory legislation, the Sovereign Wealth Fund Act bill, to transition the fund from its temporary setup structure into a standalone statutory sovereign wealth fund. Legislative and policy framework. Core operational policies have been finalized and operationalized. However, the investment policy can only be crafted once the bill passes. Financial reporting and governance timelines. As a public interest entity, the fund is bound to prepare annual audited financial statements complying with international financial reporting standards, the Companies Act and the Financial Reporting Act. The fund's inaugural audited financial statements will cover all operational activities since inception and are scheduled for completion by 30th November 2026. Mr. Speaker, the Sovereign Wealth Fund is in line with the global governance framework. Let's start with the Santiago Principles alignment. The fund subscribes to the 24 Santiago Principles, the international benchmark for sovereign wealth fund governance, risk governance,
management, and accountability. Compliance with these principles ensures operational independence, ethical investment practices, and financial stability. B, international membership and peer benchmarking. By aligning with international bodies such as the International Forum of Sovereign Wealth Funds and the Africa Sovereign Investors Forum, the fund will undergo regular self-assessments and external performance reviews. This allows stakeholders to evaluate the fund's performance against both international standards and regional peer funds. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Leader of Opposition. As you're establishing this office, Molawisi on Nitengo, Legora Sanselo Taudir. Make a limo parliament. I can ale Catleho. Yahuiti, or Totan Mirone, Roset, or Lopile Bukai, Mudira, officier Pile Ramola on nothing. As I say, Kadith November, House Power Tabelo, Dira di Bukata, Madita, officioni. Kelmo Parliament, Kidi Copan, Kadibon. I just want to assurance. For Kadith November, post 30th November. Ange Copa, not necessarily through a parliamentary question. Ke Copa information. Information in Kaibon and Kelmo Parliament. Kelabo. Minister. Tsamaiso ya molao e nngwe hela ga ya me gore ke company he ya government kana e tsamaiso e nngwe hela ga gona exception so tsamaiso e mo totegi ya ka e dira ke established ka tsamaiso ngwao le molao wa la hatsela Botswana if kopo ya go nna jalo e ta e tsamaelana le se molao se letela ga gona gore ka kganna ha kopo e dirwa kgatlhanong le se molao se letela ga ke a lemogelesega ke a leboga. Further supplementary. Mr. Speaker, kana tona o rile go santse go ya go irwa molao o tsamaisang ofisi so ga ke tsore ano ga re go ke sale molao morago mme a re santse re tata re tisa molao o ra oe nna ne ke botsa ke le mo parliament yo ke rebolang ke le montabongwe jo go rebola madi a ditiro tsa puso gore yaanong ga lo nnile le ofisi e setiwang a pena le ditshenyegelo mme o bua gore lo tata lo ira di-report a wa re ga ke di kopa di-report tseo ka seka wa di nnela ke emele gore o go ira molao pele much later. Minister. Kana ga itse gore mototegi ke tsa gore ha bua gore ke mo parlamente le ene go na le ka ha molao o mo handi thata ka teng. So what I'm saying is as a member of parliament ha tsamaiso e leta ka ha o ta bo kopa ka teng o tshwantse gore o letelelwe ka tsamaiso ya molao ha ile gore kopo e ta be se e leng gore ga e tsamaela le thulaganyo ya molao ha go ka ke ga kgonagala ta ke go he se kae and a ke re gore ke tsosetse leng gore di hiting ngo le na re ha le gone re sa le shando mo totegi nna ra bua ka kganye ya go tsaya dithoto tsa puso tse ne le gore ne di tserwe ke do ke GIS nako eo e le gore di tseelwa tautona ena ra ke sna go araba ka ntlha ka ne di bua gore madi ao a dirisitswe ke puso ya gompieno a ka thabolo ya madi a e dilo ke puso ya gompieno ra le re bola ra tlhalosa re thulaganyo eo re hitela ntse le teng o ne wa kopa gore a o ka di bona ka go araba ka re mototegi leader of opposition o ka tawa di bona pharologanyo be nna gore wena no rota ka batho ba e leng gore ga ba na le othipe e leng gore ne tshwana le ya gago o re o tele bone ra tlhalosa eo ga ke a kgonagana ra ba ra wellana ha o no re nyaya no re tata le re Kabinga le mototegi man of the house ya no se ke se ke re kopo go tswa le kopo a mohuta mang ha ile kopo e thamaletseng e le leng ka re tsamaelana le molao wa lahatse o ta letelelwa me o kopiwang e sa tsamaelana le se molao o se buang ha o kwa letelelwa ke se ke se buang so ga go kganne mo parlamente go ka dira kopo ke se se ke se tlhalosang ke tsa gore ra dumelana go mo etelipele wa khaneso. Thank you. Rako questions without notice. Honorable Mopati Mabuse-Pule, member for Hlatleng West, for Hlatleng East. Before you call the question, honorable ministers, ba le tsotseng dikarabo tsa dipotso tse le di bona mo the paper. Tswetsweng finish the clerk with those answers. Adi Iseko Batoteri.
Leader of the House. Re kopa dikarabo di ko gotlek o ta di isa ko parlamente. Yana ko questions without notice. Ora Pule. Question number 1, Mr. Speaker. Ke 29 Honorable Pule. Question without notice. Question number 29. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Assistant Minister. Mr. Speaker, let me thank the honorable member for his question. I'm aware that the 𝗏𝗏𝗡𝗏 Fish Festival is a community-led initiative implemented in collaboration with the 𝗏𝗏𝗏𝗏 District Council, district leadership, structures, and other partners. The ministry provides support and guidance to promote its sustainability, strengthen community participation, and maximize socio-economic benefits. The support is anchored on the sustainable livelihoods approach aimed at empowering communities to build resilient and sustainable livelihoods through initiatives such as the festival. I would like to state that the festival is planned for Olifantsdrift and scheduled for the 7th November 2027. Continued stakeholders' engagements on the initiative focus on strengthening coordination, community participation, and overall preparedness to ensure the successful hosting of the event. Mr. Speaker, an amount of 50,000 has been allocated as a budget for the event. In addition, the ministry has commenced resource mobilization and fundraising initiatives to secure sponsorship and other forms of support from stakeholders, especially development partners and the private sector. These efforts are intended to supplement the government allocations and progressively strengthen the financial sustainability of the event. Mr. Speaker, recognizing the potential of the area to support sustainable fisheries, strengthen value chains, and promote rural enterprise development, government has invested 7.5 million through 𝗏𝗏𝗏𝗏 program to support a community fisher farming initiative. The investment covers infrastructure and equipment, project operationalization, capacity building, and skills development, as well as market facilitation to support value addition and access the market. A total of 36 fishermen have been identified as beneficiaries of the fish farming project, comprising of 8 women from 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 and 28 men from Olifantsdrift. As the project expands and create more livelihoods and enterprise opportunities, the number of beneficiaries is expected to increase. Mr. Speaker,
As indicated earlier, government has funded a fish farming project at ฎ. This supports the transformation of the 𝗘𝗡𝗪𝗓 Fish Festival from an annual government-sponsored event into a community-owned, commercially viable, and environmentally sustainable platform for fisheries, tourism, rural enterprise development, capable of generating revenue, sustaining its operations, and creating livelihoods. Thank you very much. Supplementary. Supplementary. Mr. Speaker, thank you very much. Me, ke tlhaetse go ne ke re ke botsa tona gore wa itse mabaka a gore fish tota ke correcte pele gore ga e bidi dinokane o bidiwa dinokeng fish festival yaanong ke ne ke re ke botsa tona gore wa itse gore kana gore e be go nna le tumalano ya gore the fish festival e dirwa ka ga todimo mo General. e dirwa ka kgwedi ya March ne go lebeletswe dikgang tsa gore kana March 1 ke nako ya fishing e bulelwa mo dikgaolong gore batho ba ka batla ditlhapi yana ke nako ditlhapi di leng teng yana gore a tona wa lemoga gore be o dira ka November yana e dile kgwebo ya kgaolo ele ka mabaka gore batho ba kgaolo ele ba ntse ba ikemiseditse gore March so January and February ba ipaakanyano gompieno ile go November, and it looks like ga ise ke ba bolelelo hela ka botlalo gore kana this time around we are not going to do it ka March ke ra ne ke ra tona wa itse ke ka khanya go nna ke be ke kopa tona gore o ka ra ke a go utlwa sentle so a re sa me ka question number 4 ga wa ya raba sentle sub question 4 e le gore in a bua what long-term strategy does the ministry have in place to ensure the UK Fish Festival becomes a self-sustaining, and less reliant on annual ministry level approval? Layer 6. Layer number 5. No, actually number 5 is not 4. 4 is 5. And then number 6. Whether the immediate plans to establish a permanent fishery market center and cold storage infrastructure within Catling East to ensure that the local fishers can safely preserve, process, and distribute their catch. Because I don't sustainable or how to establish that market. Ministry wa Hotona, Kimwa ministry to improve local economic development. For it to be sustainable, such kind of facilities should be availed. Honourable Minister. Thank you. Yeah, ono buditse potswana tau ka thulaganyo ya festival le go supa goreng o ka re ne le sologetse gore thulaganyo e ka dirwa ga gare ga bo March go tsamaelana le letsalo la ditlhapi. Mme ne ke go ra ke reng mo nako ya gompieno ga ke mo itsana pe thata wa dikgantse tsa matsalo a ditlhapi tse gongwe re tare kopana le ko ntle re buisane ke te ke go batlele ba ba maleba gore go tsile jang gore be go ka hetogile. I want to be very honest with you. Ne ke sa sologela ro ka impotsa entse jalo raetso. Mme mo thulaganyo ye nngwe ya go godisa yone thulaganyo ke supile hela thata gore puso e le ka jothe go ka sponsor event mme le go ka lomagana gape le ba go ba ikemetseng ka nosi go godisa yone festival gore e nne a senela ruri ka ga batswana e ka kgona go thamela batswana ditiro ka teng. Ke ne ke tsa gore ke tlhalositse hela jalo raetso. Thank you very much. Mme kganya maraka go tlhomame gore puso le batswana ba ba ikemetseng ka nosi re tshwantse ra fa mediro e tshwanang ye go bona gore re na le dimaraka tse di maleba tse di ka kgonang go thusa
batho ba rona ka go ntseng ka teng. Mme bagwebi ka bophara ba tshwanetse le bone ba rute go itse gore go ikemela go botoka go na le go ibaya mo pusong. Ke a leboga raitso. Thank you. Honorable Simasikos Kamapulanga. Ke a leboga, Mr. Speaker, potso ke number 30. Honorable Minister of International Relations, you will be next after this question. Honorable Minister of Labor and Home Affairs. Thank you very much, Mr. Minister. Speaker. Good morning. Ke lebogela motlotlegi ka potso e ntle ya e boditseng ye. E ke dumelang gore e tla le ka go tlhatswa dikgang dingwe kana dipelaelo dingwe tse di ntseng di le mo bangweng. Potso ya e botsang ke potso ya reng a ga ke lebeletse kana re le lephata re kile ra sekaseka gore batho ba ba kgaolang batho mo ditirong ba ba kgaola ka mabaka a ntseng jang kana ka mabaka a rileng. Karabo hela ka bokhutshwane motlotlegi kana ke gore section 25 ya tlhalosa gore mongwe le mongwe yo batlang go kgaola babereki mo tirong o tshwanetse gore a ntshe mabaka ka botlalo gore ke eng a kgaola babereki mo tirong. Mme ba botlhe ba ba ntseng ba kgaola babereki mo tirong mabaka a ba ntseng ba ntsha ke a gore dikgwebo di ile ko tlase, kgwebo tsa bone di ile ko tlase kana business ya bone e ile ko tlase. Mme ke a ka ga o ka lebella kana molao wa re ke gore motho a bua hela jalo a re kgwebo e ile ko tlase ga go tshwana le molao o mošwa o tang o go rang gore o ntshe bosupi jwa gore ga o re kgwebo e ile ko tlase o ra jang. Jaanong bontsi jwa bone le mme le bone la go ntsalo re ntse ra ba botsa re batla bosupi tota ya gore motho a re supetse gore ga a re kgwebo e ile ko tlase wa ba a bua ka tsela e ntseng jang. So ke one bone mabaka a ba ntshang jalo ba ba ntseng ba kgaola batho mo ditirong. O bo o botsa gape motlotlegi gore a mme jaaka ga re ntse ana ga re bona re dira eng re le puso go leka go baakanya seemo se se ntse jana se sa siamang. Re eme ka dinao raitso ke jaaka o bona re dirile gore molao wa Labour and Employment Act re o simolola ka di 1 tsa ga September. Re dumela gore molao o tlo go emisa tse di ntseng di dirwa ke borakgwebo bangwe ba ba ipatang ka gore ba re kgwebo ile ko tlase ka gore molao o mošwa ona wa re gore o kgaole batho o tshwanetse gore o nna hatshe le dumalane package wena le bao ba kgaolang wena le babereki mme o supile ka botlalo tota goreng ga gore business e ko tlase o ra jang. Ke ka o ha dikai ka gore ba bangwe ba kgona go posta di very good results a ba di announce a re re bone di-profit tse di kana beke e tang utlwa a re ke kgaola batho ka dipalo tse di kana ga go ntse gore we take them to task on those issues. So molao o mošwa o tlang o tlo go emisa tsone dio tseo ka gore wa re before o kgaola batho you have to negotiate with the workers. Retrenchment packages have to be negotiated, and also the business should actually demonstrate in full gore ga ba re ga ba dire di business ba ra go toa go tlhatlhobiwa dibuka tota even audited books. Ke ra gore ke ka fore meng ka dinao ka teng go batla go emisa seo se se ntseng jalo se rotlhe re dumalanang le wena motlotlegi gore seo seo ga sa siama. O bo botsa potso e nngwe gape ya gore a mme a tla re sena go nna re dira jalo a re ta provider kana re ta tisa mo twing dipalopalo o data ya batho jaaka ba ntse ba kgaola. Ke tshwanelo ya rona gore re dira jalo, ke tshwanelo ya rona gore motswana mongwe le mongwe a itse gore batho ba kgaotseng mo ditirong ba kae ba kgaotswe ko kae kana ke re which sector in particular. So gore batswana ba kgone go nna le knowledge le rona re kgone gore putting up the right strategies tsa gore tota which are the business or which are the sectors which are doing well tse re tshwanetse gore re leke go di nnosa kana re leke go di rotloetsa. Ke tsela gore ka mabaka ka lo mongame ke arabile karabo a gago ka botlalo mme ebile ke batla gore ke gatelle ke gore ke re ga gona jaaka molao o mošwa o tlang ka di-1 tsa ga January o ka dira gore batho ba kgaola batho mo ditirong.
because the law has not yet started. If there are an impact assessment, we will do impact assessment as soon as the commencement has actually started and looking at how the business are actually performing. Input because we have agreed Ronali business Botswana about union we are going to have monthly meetings seka implementation or ha e sale molao ya ka ga o simologa yana go diragala eng batho ba itumela go ba itumelang ba itumediswa keng ga ba sa itumela ga ba itumediswe keng tse re tshwentse re di baakanye keng kana tse re tla bonang e le dikgoreletsi e ka nna eng re dumalana yalo gore ra gona le yone a team which will be monitoring the implementation of this particular important pieces of legislation. Supplementary. Mr. Speaker. Supplementary, Mapulanga. Honorable Speaker, ke go leboga tona kgae ne ya ntshonya thata Honorable Speaker ha tona a sena go bega statement sa maloba a supa about 700 companies have applied ha lo ro ba le mo statement sa gagwe ya no ne ke re gongwe ke utlwisise gore mo go 700 yo o no re o mo re begela maloba intended employees to be laid off bakahi from 700 apply le ya di company tsone tseo ba setse ba supile gore mme ba intenda go ago ba bana ba le kae kana ba bereke ba le kae go malwapeng mme sengwe se ne ke re gongwe tona le ke go se thalosa ke sa itse gore mme o na le any preliminary figures or reports sa gore le ga gongwe re sena bosupi jwa gore gongwe the new act e tang ke one e dirileng lo tshogo le kana mo ba gwebing mo ba ikaelela gore yaanong by the one le bone ba setse ba ithetse sections 25 ba favorile o dumela gore apart from the mabaka go di kgwebo di ko tlase le lengwe le baka apart from lone leo a gona le lengwe le baka le le beilwe ke di company tse dingwe gore se se ba dira gore ba apply le section 25 ke eng ke a leboga Honorable Minister. Thank you very much, Mototleri. Nekesa I can number eo. I can chola. I be like about the ke force ke hen ke number ai le gore ga ke a ru hat. Le one teng ka re mo le ngwaro bolela gore o batla go rutsa batho ba kae. So I didn't just get the total. Ya bona ga mpieko. O tankinela di atameting. E mme ga bo batla thata o tshwaetsa ke tswa ga ke kae go direla yala ho officing ale be kerenya number ai ke ena ke bokana. 2 mabaka batho ba ntsha a gore dikgwebo di ile kwa tlase go na la ra ganetsang thata ke ra gore ba bangwe re ba busitse re ba ra renya go and rethink this issue make go he example ka sengwe sa se patela se ne se tla se re se batla go kgaola batho ba le 40 we ke ba ra ke re ya lo le kgaola batho ba le 40 for the last 3 years le ntse le dira ya ke tletse ba dira di profit tse dintsi ke be ke tobe ke ba ra ke re ke itse di patela tse tsa ga government tse tsa the private sector di kolotua ke government le kolotua bokae bo ba 110 million ba ke re me kana madi ala kolotua ke puso a ke re ntse le setse puso le batla re puso e be le diela madi a dirilwe ke batho ba futi ba le batang go ba kgaola yana ka ke ya re le ba itle go benefita ka madi a rona le be le kgaotsa batho e le gore kana se batho se ba se tshabang ke gore the retrenchment packages has to be negotiated ga o ka kwa kgaola motho ga se gore ba tshaba sepela sentse ba gore ga ba batle gore yana ya ka ba re ya ka ba dira ba bereka le batho gore ba batla go ba kgaola ba nna ha tshele bone bo ba ka negotiate le bone gore yana re kgaola tiro mme o tshwantse gore o supe gore kgwebo ya gagwe e ntse e dira jang ere go tswa gone fo bo ba re nya mme gore a gore tota o will outsource batho ba kana ke supporting staff will outsource so ka bona gore ra leka ba bangwe ba ne ba tsile ba re ra bara re batla go kgaola batho ba ka nna 400 ne le 410 or something like that in various shops tsa bona potso e re ba nya ke lona ba maloba le announce mo radio mo le rekile di filling station tsa engine
ga o ka ke wa rare business ga e dire sente o sona na o nete ya until they went out bo ba tsamaya ba no ruto ba re nya ya mampedi bo ba tsamaya bo ba re tela ba rra ba bula di shop tse 8 across Botswana. They're opening some new 8 shops. Mimo shop tse 8 tse ba go hira batho. Ba re lebella ka pare utho go ra ba go hira batho ba bantsi ba re nya kana ya no re khaola harna le batho ba bantsi ha mo shopong ye go boketekete mme re bula shop ye nngwe. They had that commitment after this particular interactions le bona. Mo go supa gore tota bangwe ga re bua le bone ba khona go dumela ebile ba khona gore ba bone gore nya mme se re se buang se na le boammaaruri because it doesn't make sense for you to go all out there bo announce gore ke reka se nna jalo jalo mme ga o tswa fo bo ka ga bo go kgola ba bereki kana gore o kgola ba bereki o kolotua ke motho o na le dikoloto tsa madi a ba dirile so ra se dira re me ka dina mme ke batla gore ke sologetse ntlo e kere bontsi jwa batho ga re ntse le bore re ba lebella yana ga ba batle go negotiate di-package le babereki. But I want to say to you, Mutlutlegi, look at the new law. It has positives, serious positives, because we are emphasizing on 8 hours of work. Mereki mo lo mo bereke 8 hours. Mo go rang gore go go ntse go na le babereki ba bereka about 12 hours bo nno yana. They are forced to employ new people. Hey, who gets a horemo? Ya ka o di company tswala bo security, o tswala le bo mining sector, agricultural sector, tourism sector. Go ke du about. Now I see it as a positive because you are going to see a big jump by October harassers. La go bona gore employment mo Botswana e godile. E godisitswe ke go ne molao wa jaanong gore ga gona ope yo ka berekang more than 8 hours. Babereki bang kana or some companies ba ne ba dumela gore kana ba dumela gore go botoka gore motho a bereke ba duele motho overtime instead of gore ba hire motho mo. So that is wrong. And re bela gore ha ka gore re mmereke molong mo Botswana a bereke 8 hours ba bereke ba le batho ba le bantsi ba go hirwa mo ditiro. Ya leboga. Further supplementary. First one, leader of opposition. Ke a go leboga motsamaisa dipiso ke re ke botsa tona gore gone a business Botswana a ilo boleletse gore tota le tshogo la dikgwebo ka molao ke le gore lo akanya gore lo ka itebaganya le tsone. How can they be resolved? That's the first one. Ya bobedi ke gore gone mme a ona le palo ya gore e sa le o tsana mo ofising nna tona ka November 2024 go itla la gompieno ke batho ba le kae ba ba latlhegetsweng ke ditiro ba o hilweng notice ya one a section 25 letters. Do you have an approximate number gore go latlhegetswe ba le kae me ba ba santseng ba di kopa le di company go kgaola re bua ka palo tse kae? And then my last one ke gore ga o tlhalosa motho a gore itse o ka nna le kakanyo ya gore ka ha wena o tlhaloganya molao ka teng o le tona o ka kganela komponi e re hokotsa babereki. Is that your understanding? Gore ka re komponi mohiri a re ke hokotsa babereki wena o le tona molao go ga dithata tsa gore o more gore nnyaga ke dumalane gore o retrench kana molao o go ga dithata tsa gore ga wa compensate motho sentle ka package. Because these are different things. Let's go la bangwe ke gore wa go ba kganela na kwe ba reng ba batla go hokotsa ka gore motho ka hokotsa ntsa sa dire ditatlhegelo. Technology ya change akere e ka nna itaro tire le tlhoka batho ba le 10 with the use of technology ana tlhoka motho a le mongwe hela a mme kutiso ya go ke gore ga ke tla mo go bia tla go wena a re ke kgaola batho ba le 9. Yes ke dirile di profit but technology ya nira artificial intelligence ke kgaola bangwe o ka mora ba re nnyaga ke dumalane ga o kgaole ope. Ora Minister. Thank you very much. Me ke go leboga Mutlutlegi. Me ke batla go a shora ebile ke go tlhomamisetse molao o ga re o dirile re le 3 business Botswana ba le teng ba business Botswana re discuss molao re ba ra o dumalana le maloba yana le
le ha re hetsa re tla go fetsa le di-regulation ke ga re ntse re kopakopane le business Botswana ra ba ra o saenela ke a itse gore kana putso it was sponsored by some people who are not even part of business Botswana. This question is tlang I've been expecting it for it but I want to tell you say two ne re na le ba di unions re sa tlola molao re ba re dumalana le ha o ka tsana go ngolo gong step by step ha wona motho o ka re sena ona re dumalana selo a ba go potologa ka kwa gare nna kana ke santse ke na le matshwenyego re dumalana sentle ra ba ra o saenela leader of opposition ya na on ta gore business Botswana o tla o ba pateletsa because ha ka batla go itatola solo se re se saene. No, on a point of order, Mr. Speaker. Rautlwa kana na ke tsore ya no yeah I think go supe honorable leader of opposition Makuto General Mokgwara what business Botswana procedure. I'm asking because he has asked me a very good question. Business Botswana ha e ka go raya akere then ke batla go motho wa misetsa business Botswana cannot say that to me because we agreed. Nali business Botswana le ba di union we agreed on this. Let me hear the point of order. Yeah, no. Leader of opposition. Ke sone secret ya no. Hang on General Mokgwara. Kana 2 points ga simolla o rile go na le bang go ba sponsora mpotso e ona e solohetse ga se nna ke ira supplementary a ke tsore ora e sponsorilwe ke mang so that clearly was imputing improper motives and then ga a tswelela a re ke golega business Botswana now I asked him gore a mme go na le some reservations by business Botswana and how does he plan to resolve them ka gore mo statement sa go maloba o buile gore some businesses di khaola batho ka mabaka and that's why I'm asking the question. You know, I don't know why to motona patela sa go rare go na le bangwe ba ba sa buing bo amaruri mo potso ye nna ke e botsana nna ke botsa as an MP. I'm not a businessman. General Mokgwara. Yeah, thank you very much. The question is, General Mokgwara, leader of the house, go and join business Botswana. Hang on, General Mokgwara. General Mokgwara. Ma? When you address in this house, you address the speaker. Oh, sorry. Hey, supanna ka monwana o totsene mo mathateng. Supanna kwano ka monwana. Sabobedi, General Mokgwara. Sir. The question is very clear. Are there reservations in business Botswana? I don't expect any reservations because we agreed. We said on the table. Ronaliba business Botswana. We discussed step by step. That is even why Rabarato Aleka on a mechanism, monetary mechanism of this implementation. Please go to the next one. Please go to the next one. I don't want to lie. I don't want to commit myself to that. How do bata kekadi honela mongan? Further supplementary. Hang on, General Mokgwara, ikete mpele. Ona me wena ona le dithata tsa go kagana. With the current piece of legislation, business oka rerisa the minister, kana the Commissioner of Labor or the ministry. Me rezonto rena ha tselebo. Ha ke ka mara ka re ka gana pese. Ka re ke ga momolo ngotlang o simana ka diwana tsa ga October. O tshwanetse re a supe ka botlalo re dumalane wa ga mpie ko ga re ka ke ya ka you ask a very good question ya gore a ga motho ata a go ra a re technology ke teng like one business even e tla entire nya ka na malatsiana ba bangwe ba gare ba tlhoki because of technology for la rerisana the most unfortunate thing is that la ga ke sa gane ke tshwanetse ke morekere me e ka re batho ba ka go ba duelang ka teng ga se gone mo go rara mo molong o mosha o tatang ona o ta bo ra gore ba direle package e siame and the argument ya go negotiate a package ga e tshwanela motho a re business ga e go go ra a re ke improve business because of technology ya no ra re ke kgala batho ba rileng so ga nka ke ka gana outrightly but I can advise I can allow that that spirit sa gore tota re dumalane go ra gore go nne teng. And that is how we should be running business in Botswana, where you don't have to coerce, you don't have to force somebody else. This will benefit the whole nation. By Bereki, le Botswana ka fonse ka teng. Ke a leboga
Further supplementary. Further supplementary. Mr. Speaker. It's supplementary. Further supplementary. Finish. Mr. Speaker, I rise on the procedural matter just to correct facts because Honorable Salshando mentioned hore AI to the tiro. I just recently attended a meeting, an international meeting on AI governance in Geneva. And then hang on, Honorable Siri. Hang on. Honorable Siri, you are permitted to come under Order 41. 41.2 D. Honorable Siri, Honorable Minister, you are free. Minister may make a statement to correct an answer to a question asked under Standing Order number 40, manner of asking and answering questions. And I think implied here is where you need to correct the record, Hillary, in your view. So if you want to exercise that, you will have to let me know well in advance. Assessment statement by the Minister of Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Finish. Mr. Speaker, just a quick one. Kana Minister Mokhari ga araba ka gore molao o simolale o hile dikarabo tsa go di tharo ko TV a re ka di 1 tsa September goneha o na re ka di ka January gompieno ha o etsa o na re October a kwa tse pamela gore a re molao wa go simolale. Yeah, me. As I say, on a le chance ya gore o ka bakanya batote na kwa lona ya hoha tota ya hoha. I understand that the Minister of International Relations wishes to make a statement. Honorable Dr. 𝗘𝗡𝗠𝗘. Procedure, Mr. Procedure no finish. Mr. Speaker, kana tsatseno ke le tsatsi la di motion and motion wa mono so simolotse o tshwantse re o wele ya no ke ipotsa gore ha di statement di le kana dipotso di le kana mme le tsatsi la di motion a mme tota motion o tahela kana ke thulaganyo ya gore o swele sola tholego. Nya honorable furniture me a gitsora no le teng ha re simolla. I thought we addressed that matter le leader of opposition. So, the Minister write a statement. Thank you, Mr. Speaker. I rise to address this August House on two matters of grave concern to government. One, the increasing involvement of Botswana in the ongoing Russia-Ukraine conflict, and the conduct of some of our nationals abroad, particularly in relation to immigration laws, visa conditions, overstaying, and the misuse of immigration and asylum processes. Though these matters occur beyond our borders, their consequences reverberate at home, affecting individuals, families, government, and ultimately the reputation and opportunities of Botswana and Botswana as a whole. The government is deeply troubled by the rise in reports of Botswana being recruited or targeted for recruitment to participate in the Russia-Ukraine conflict. We continue to receive troubling reports of our people being lured by offers disguised as employment, training, or security work, only to be thrust onto the front lines of a foreign war and being forced to actively take part in hostilities they never sought to. To date, nearly 22 Botswana have been drawn into these deceptive recruitment schemes. Through vigilance and close collaboration with our sister countries, we have managed to stop and return 8 of them, intercepted at the very threshold of departure at the 𝗧𝗛𝗪𝗪𝗪𝗪 International Airport, OR Tambo International Airport, and Bole International Airport in Addis Ababa,
and rescued just moments before they were carried into the machinery of war. Though some may argue that these journeys are a personal choice, an act of free will made by those old enough to choose their path, the truth is far more sobering. Our people are lured, and only upon reaching the front lines do they realize they have placed themselves in the jaws of danger. The government remained deeply troubled by the reactions of a small number of our citizens to our public advisories about the dangers of enlisting in foreign conflicts. Some of these reactions suggest that the pursuit of livelihood is seen as outweighing the safety and security of our people, a sentiment as heartbreaking as it is perilous. Mr. Speaker, the government's position is unequivocal. Botswana law governs the enlistment of citizens and passport holders in the military service of foreign states. Under the Foreign Enlistment Act, Chapter 21, military service is defined broadly to include any employment or training connected with military operations. No individual can evade the reach of our law by disguising foreign military engagement as employment or training. The substance remains the same, and the law sees it clearly. I therefore reiterate government's solemn appeal to the young people of Botswana to exercise utmost caution before accepting any military employment or training offer. These invitations may glitter with promises of high salaries, travel, and other opportunities. Yet, once a person steps into a conflict zone or falls under foreign military authority, the government's ability to rescue them becomes gravely limited. Mr. Speaker, I'm encouraged that some of our citizens have heeded our call, reaching out to our ministry before acting on offers originating more especially from war-torn regions. I urge the honorable members of this august House to carry this message into every constituency. Families and communities must remain vigilant, sharing information and strengthening awareness so that fewer Botswana are drawn into deception. Government will continue to assist citizens who are genuinely deceived, trafficked, or coerced abroad. Yet consular assistance alone cannot absolve individuals of responsibility. This is a principle of shared duty. The government must act within the law and the limits of diplomacy, while citizens must honor the law and refrain from knowingly placing themselves in harm's way. On immigration compliance abroad, Mr. Speaker, the second matter concerns Botswana who travel, study, work, or reside abroad. We are witnessing an unsettling trend. Countries that once welcomed holders of Botswana passport without visas are steadily tightening their entry requirements. This is deeply concerning, for the Ministry of International Relations has long pursued a deliberate strategy to strengthen the Botswana passport by expanding visa-free agreements through trust, cooperation, and international goodwill. For decades, our citizens have benefited from that goodwill, accessing opportunities across the world with dignity and ease. Yet such privileges carry responsibilities. A Botswana passport does not place its holder above the laws of another nation. Every visitor must honor the conditions of entry, including the authorized period of stay, the purpose for which admission was granted, and the obligations that accompany it. We are now seeing a sharp and unsettling escalation in the number of Botswana seeking asylum beyond our borders. Government recognizes asylum as a legitimate legal process when genuine grounds exist. Our concern is not with lawful claims, but with deliberate abuse, false declarations, overstaying, working in breach of visitor conditions, or using an immigration status for purposes wholly different from those permitted. Mr. Speaker,
we must confront a difficult truth. The conduct of individuals abroad can shape the fate of an entire nation. In October 2025, the United Kingdom imposed a visitor visa requirement on Botswana nationals, citing misuse of visitor rules and persistently high asylum claims. And these numbers are 1,332 between January 2022 and June 2025, including 642 lodged at points of entry. Likewise, since January 2026, Botswana nationals applying for B1 and B2 visas to the United States have been subjected to a visa bond requirement of up to $15,000, which is approximately 200,000 pool. These developments make one thing unmistakably clear. Immigration compliance is not merely a personal matter. It is a matter of national interest. The actions of a few can alter the opportunities of many. The reputation of our passport, a symbol of our sovereignty and our stability and our standing in the world, must be protected by all of us. As Botswana, we are blessed with the enduring wisdom of our 𝗘𝗚𝗘𝗏, that unique Botswana institution where a nation gathers, listens, reflects, and reshapes its mindset for the better. It is through this tradition that I have boldly informed our partners and the international community that Botswana can turn the tide and reclaim what we have long been known for: responsible, dignified, and trusted international travelers. I therefore call upon honorable members, the 𝗘𝗚𝗓𝗓, and all our traditional leaders to carry this message into our every constituency, every village, every community. Let us all speak with one voice to redirect our people, strengthen vigilance, and restore the honor of our passport. Government appeals to all Botswana to recognize that our international reputation is a national asset. The confidence other nations place in Botswana opens doors for our citizens to travel, study, work, and trade. We must safeguard that trust. In conclusion, Mr. Speaker, I call upon all leaders in this country, including honorable members of this House, to help the government communicate this message across constituencies. Let us ensure that our citizens, 1, do not enlist in foreign military operations contrary to Botswana law. 2, exercise caution when approached with offers of military security or training. 3, verify recruitment before traveling. 4, comply with immigration laws and conditions abroad. 5, respect authorized stays in foreign countries. 6, use asylum processes honestly and lawfully. This is not about restricting the aspirations of Botswana. Government wants our citizens to thrive globally, but opportunity carries responsibility. The privilege of carrying a Botswana passport carries the duty to protect its reputation. Mr. Speaker, Botswana has built a reputation as a responsible member of the international community. That reputation belongs to all of us. It is our collective responsibility to defend it. I thank you, Mr. Speaker. Honourable members, in accordance with Order 41.3, I will allow short questions for the purpose of elucidating the statement. No debates. No debates. Honourable Opposition Whip. Ke a leboga, Honourable Speaker, ke a leboga tona. Re lebogela pekuriso yo e re neetse mo moso wa gompieno. Ne ha o tahane ke re le rata di statement me ke le mo gore e botlhokwa ya gompieno. Order, honourable members. Order. Ke lemogile gore e botlhokwa dintlhatso tse pedi tso di amile me ke ta remela mo ntheng e nngwe ya ntlha only
to give other comrades chance ya go ka botsa. O buile gore bana ba rona ba tswa ba go tsengwa mo busoleng jwa mahatshe one a wa buile. Putso ya ntlha ke gore ebile go na le bangwe ba lesetse le kgoreleditse intercepted their intentions. A be go raya gore ano la ba ga ba ye ko. Putso ke gore a mme go na le mechanism ye le developile le ministry gore gongwe ga go na le some suspicions motho mo mongwe le mongwe o ka bona mang a dira jang gore message ya te o hite ka speed re kgoreletse go ise go nne thata. Is there any clear system that you have established as a ministry to try to avert this problem? Ya bobedi ke gore bone ba setseng ba gorogile ba setse ba le teng ba le at the front line ya dintwa tsone ko mahatsheng ko ba leng teng ba le a gona le bangwe ba le na le di contact kana gona le di link tse setse le khona go ba trace gore ba ko kae sentente kana ke tshutsu ga gona sepe se ga le khone go ba trace gore ba ko kae kana le setse le butse methalenyana ye bonalang ya go ba thola le gore a mme ba teng ba setse ba tshela. Ke a leboga. Honorable Dr. Owutswang. Mr. Speaker, me anta ke gore mme ka gore batho ba ile gore ba go dintwentse go tshwantse go na le di agents kana bangwe ba ile gore ba ke bona ba recruiter matho bone a gona le mongwe o tshwerwe ka re ko South Africa se tse ruteletse gore gona le ba ba tshwerweng ba ile gore ke bone se tshwerwele ka ra ka ska o TV motswedi oneo gore a re tio go na le mathata ya bobedi ke gore yone ya UK ya gore ba heletse le gore jano ka re ba tightena ka di visa tsa Botswana a mme ba ne ba setse ba kile ba thagisa Botswana ka seemo se pele ga ba tsa kgato yone ka ra ke dumelela ha tsele re tswang kgakala re disanya le lone e ka re ka mosoela ba tsoga ba re jaanong re bata visa mo Botswaneng. Ke a leboga. Honorable Mwalusi. Ke a leboga Honorable Minister, ke a leboga Honorable Speaker. Ngwe potso ya me e ka nna hela gore Honorable Minister a me ga le ise le ke go lemoga gore ke eng se se dirang gore Batswana ba tseye tshitso yone eo. Is it an issue ya go thoka ditiro mo Botswana or is it an issue ya gore kwa ba la le diwang teng go ba go le dipakenyana tse botokanyana gona le ha ba berekang teng gore a me gona le batho ba togelang ditiro ba ne ba theogela go gongwe e be ba tsamaya ba lekeletsa one mahulo a matalana a ba promise yao le gore me ha ile gore go ntse yalo kana e ka nna dio tsa go bata ditiro gore mente o leka go dira enyanong gompieno go leka gore a dire opportunity mo Botswana batho ba ska ba ko mahatsi a mangwe ba re ba go bata the opportunity. Ke a leboga. Honorable Minister, I will not take another round of questions. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke leboge batotegi ma parlamente ka di potso tsa bone ke a go leboga re 𝗘𝗡𝗢𝗪𝗘 kganya gore jaanong re dira eng kana re na le eng se re se tsentse mo tirisong go leka go itebaganya le sone seemo se re tshwere kana mane tona kana ka sengwe le sengwe se re ka se kgonang go leka gore re dirisanya le ba di security agents gape re dirisana le one mahatshe a ka gore na le tirisanyo le bone go leka go bona gore gone mme re ka dira ka tsela e ntseng jang to trace dikgang tsone tse mme kana o ta itse gore ko ministering our protocol department e provide mo go teng consular services ke bone ba ileng gore gantsinyana ba nna ba na le tirisanyo ya ka ne ra bua le ba OR Tambo gore nya mme ha le bona more especially a young male wa tswa ko Botswana headed somewhere le re bolelele. That's how we were able to intercept le through bole jalo jalo mme tota hela what we are trying to develop is a more nuanced system e ka re thusang gore gongwe re goroge ko go bone pele ga ba ka emelela ra kgona go bona mme thuso e Batswana ba e kopang ga ba bata ba botsa hela gore nya ke bona sengwe ke se a message genuine
ba e bona through our consular services at the ministry. I think it's easy and accessible. A lot of them have been coming. They've been contacting us even through online means, and we have been able to do due diligence and advice. Ba leng kwa gore mme re kgona go ba tracer. It's a very difficult issue because, as you know, it's also very sensitive. Ka gore re santse re tshwere dikgang tsa ba bangwe ba e leng gore re bua le batsadi go leka go bona gore gone mme ka gore re buile le ba Russia ba re tlhalosetsa gore nya mme ga re itse gore ba ka tswa ba le hakae. Re buile le ba Ukraine gore kana bana le ba tshwereng ba Africa ba na le a lot of prisoners of war ba Africa who go into thousands. And they have assured us that so we are still following up with Baba something to the front line. Issue once they are in the front line, it's very difficult for us to be able to even know their whereabouts or even establish there is one Ukraine. We are still following up on that to find out negotiating and also establishing whether that is also true. Honorable Khobotsang, nore kana batho ba go na le batho ba ba hirang kana tsone the agents. We are following up on this. Our security agents have been alerted of this to try and find out, because clearly batho ba rona they are being lured by some organized agencies. Where we are now, none of them are operating from here. So the issue through Interpol and other interagency collaboration ya UK gore me bane ba kile ba re bolela ne rena le thulaganyo e re ntse re tshwere le bone ka gore bana ba ngongorogela dipalo tsonetse ke re ka tshwara di meeting di le mmalwa ke na le mototegi mohasa le bone re le ka go ba supetsa gore nya mme re bona ngongorego ya lona mme re le ka go dira jana. But you must also understand gore most of these countries are under pressure from their own citizens to say do something about migration, and they came back to us and say no ra bona gore le ntse le leka re buisana me jaanong pressure e ka ha yanong e re tama gore we should do something, because gape le tsone dipalo tsa Batswana tse Batswana ba reng nya ke sile kana ke tshwantse ke tlhalose gore ba bangwe ba bua gore ke sile go Botswana go practice-wa tradition ya the rituals. I was next in line. We know they are not true. Engage me se ke le ka go se gatella ke gore a Batswana ba lemoge gore go dira jana go ba Batswana ba bangwe ka ha mosing go ba le hatse ka ha mosing. Re mo alusi onore a mme go na le Batswana ba berekang ba togalang ditiro ba ya ko a ke kganya le thokola ditiro a ke kganya ya greener pastures. Migration is a complex matter. It's a very complex matter, and it's as I said before here, it's an increasingly a developmental issue. And now we have said as government, even in the region, with regard to what is happening in the region, we have said the answer to migration is for us to ensure that there is prosperity in country and within all our countries, so that migration becomes an option, not an escape. So it's a mixture of people seeing opportunities elsewhere, but that on its own is not a bad thing. Migration is not a problem to be solved. It's an issue that we must regulate and ensure that there is regular migration as opposed to irregular migration. So we are indeed doing everything to make sure that there is prosperity in the country. That is why we are fighting with everything we have to build a diversified, agile and resilient economy that will churn out enough jobs that Batswana need. Honourable members, thank you, Honourable Minister. Honourable members, I understand
The Honorable Deputy Speaker, Honorable Helen Pushimanyineng, has an urgent motion to move in terms of Order 50. Honorable Deputy Speaker. Mr. Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Speaker. Procedure. Nyami Mr. Speaker. Just a short thing. Mabani hari tswaha kana re le mo parliamente gongwe ke letse ke tse di mo seemo se ile gore se ne sa hela se tshosa bangwe ke 𝗪𝗘𝗪𝗘𝗥 Deputy Speaker. Some of my colleagues ba tshwana le bo Madam Chombo reach out to me. Honorable Taolo reach out to me go supa gore ne ke ba tshositse ka ha ke ne ke behavior ka teng jaanong ne ke re ke amogele gore ne se maikaelelo a me go ka tshosa ope ebile e se kwa tshoga Madam Chombo tota under normal circumstances I am a laughy and a friendly person jaanong ke kopa maitshwarelo mo go ba neng ba tsena mo seemo se o ne o le mo go sone le ba bangwe ke kopa maitshwarelo mo go lona gore be ke iphetetse ke le mo seemo sone seo over and above Order, members. Over and above ke kopa maitshwarelo mo go Madam Speaker. Ke a leboga. Madam Speaker. Nyake. Ke amogela maitshwaro go kopa maitshwarelo rra ke go itshwaretse o tsalane ha ke se gore maabane go letse go iragetse jang meela go molato a motho a lemogile phoso a go molato ke a leboga Honorable Speaker, may I present my motion before I motivate? My motion reads thus, that this Honorable House requests the government to broaden the approach to the search and rescue of missing persons by establishing appropriate mechanism through which families and communities may, where they so wish, engage traditional practitioners, spiritual leaders, and other persons whom they believe may assist in locating missing persons in coordination with and the subject to the oversight of Botswana Police Service. Honorable Speaker, ke tlaka tshutiso e ke kopantlo e gore e letlelle gore masika kana botlhe hela ba banyelelwang ke bana kana masika a bone ba letlellwe gore ba supe batho ba ba eletsang gore ba ka ba thusa mo go senkeng masika a bona a nyeletseng kana bana ba bona ba ba nyeletseng ra itse gompieno gore ga o tshwanetse gore o supe gore ke na le moporofiti ko ke re kenya gore mme ene ke dumela gore o ka nthusa go batla go be go nna gore ko sepodising ga gona phatlha eo ga go letlelelwe gore ba ka bereka le ene jaanong tota tshutiso e Honorable Speaker ke gore a go letlelelwe gore tumelo yaka re itse gore mo pusong ya ditshwanelo re tlotle tumelo ya me gore ke letsa gore ke letlelelwe gore nna yo ke tla beng ke tla ka selelo ko police mme ke be ke ba kopa gore mme ke na le yo ka nthusang e le mosangoma wa mekeo ke kopa gore ke le monele a thuse go batla gore ke batla gore ke re ga re ka letlella the frameworks kana mechanism o tlhamaletseng o bulegileng gore ba thusi ba motivate the agency. I'm sure to so you do it now let's go to the agency part. Thank you, Mr. Speaker. Agency ke gore tota dipalo di oketsegile Mr. Speaker batho ba bantsintsi hela mo lehatsheng ba nyelela bogolo jang bana ebile be ba hitlhelwa ha gongwe ba tlhokahetsi ebile ba kgaotswe dirwe dingwe tsa mmele yaanong go lebega gore o ka re go makgetho a mantsi o ka re ga re tsiboge gore re thuse re le ba dira molao kana re le ba eteledipele agency ke gore gone gompieno santse re na le case ko
ko Takatokwane e re libileng gore e wela ka mme ka ha e tsamang ka teng re seo re sa bonale re sena sepela re se bang in place gore go ka tlhamalalo re ke tshogela gore dio tse jaanong di a etegela mme ebile re a itsegela gore le ha our Chief Justice ha bula the legal year opening ka 2025 o na supa gore o ka re borabokwana ba batla go itira ka kela go tla re change ka ha go ka approachwang ka teng di cases tse yaano le tshoga la me ke gone gore o ka re ga re ise re eme ka dinao re ntshe di processes of framework tse re ka di lekang gore go batloe batho ka ha molaong re bereka le mapodisi ke ra bone batho ba bereka le mapodisi I so submit. The question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of Order 50. Yana ke batla go utlwa go ba le babedi ka ha gore a mme ke tshutiso ile bonang ile a tshoganetso ile letsang e ka buiwa kana jang. Honorable Frenzel. Ke a leboga Honorable Speaker. Nya ke sekasekile thata mme be ke bona gore ke kgang e botlhokwa thata gore re etse re buisane jana ke lebeletse ka ha e leng gore batho ba nyella ka teng ile o hile sekai ka ha kgaolong yone ya Takatokwane go e leng gore gongwe go na le kgang ya go tshwana le one ebile go na le batho ba e leng gore ba setse ba le ka hata sa kgolegelo mme ha re wa ithela o bo ithela le gore se ba neng ba gongwe ba se lwela ke se e leng gore se botlhokwa mme ebile o bua kgang e botlhokwa thata gore re dirise le batho ba setso ke ta rialo dingaka tsa Setswana kana dingaka tsa Setswana gongwe re ka tswa gongwe go se ka ha molaong mme di botlhokwa thata le bone ba ruti ba ile gore gongwe ra ba dirisa kana ke sontso bona dikereke tsa rona batho ba di rata mo go kana ke ka gore ha ba tsana gone ko ba nna le thuso e leng gore gongwe ba e bona e leng gore ya bo ile botlhokwa ebile ile ya nako yoneo yaano le tsone dingaka tsa Setswana nna ke tsaya kere di tshwanwa ke gore gongwe mo dikgang tse di tshwanang le tsone tse tsa go nyella ga batho re itsenye mo teng re bate ba re thuse gore bate ba re bontshe ko e leng gore gongwe tsela go ka tsamaelwa teng kana batho ba bo ba hilwe le talente yaanong tota ga re a lebelela kgang yone ka e leng gore gongwe batho ba nyella ka teng batho ka e leng gore gongwe go nyella ga bone go helela e le gore ba helela ba sa bone go sa itse ko ba leng teng mme o bo ithela le gore mme ha ne re dirisitse Honorable members, let's la debate the contents of the motion. Gore a motion e ha lo lebile ke o ka tsenang ka tshoganetso yana Honorable Frenzel yana ona o se tsotsene mo ditenye ma ke go tseele floor gone o Honorable Lekau. ke a dumela irile ha ke ne ke move ha le phakela ne ke sa tsoga sente mme hela yana ke thantse ke mo gore motion o tota go botlhokwa thata gore re o discuss mme bile hela ka bokhutshwane ke re ke support re o discuss ye ya ka o bona le o concerne le borre go botswa ba tswa go boa teng maabane ke a leboga. Honorable Ramogapi. Tota agency ya mogopolo Mr. Speaker ke gone gore mongwe le mongwe o ipotsa gore who is next ka ha boraboko ba ga ke tseng ka teng le rona re setse re ipotsa gore tota bana ba rona ga ba babalesega lehatshe ga la babalesega jaanong ga re ta go tsana mo goreng tota yo o latelang ke mang go nna bothoko ka gore mo ditirong batho ba nyelela bomme ba nyelela go na le kgang e nngwe gate motho o sala a nyelelana la le ko Shakawe go na le kgang e nngwe motho o sala ko re mo mathateng hela gore go botlhokwa gore re beye tiro ya palamente ko thoko re be re lebagana le kgang e gore ba gaetsho a re bolokeng setšhaba sa Botswana mme ebile gape re eta re tisa le thuto gore ba gaetsho ga gona khumo e pekileng yata ka go bolaya motho ga gona dithopho dipe tse di kileng tsa winwa ka go bolaya motho ga gona lesego le pele le ka dilata ka go bolaya motho jaanong gone mo go supa gore re go tsibogele ka agency ya go supa gore ba gaetsho
ga re ka tsamaya ka tselo e e siameng re ka itse gore go iwa kae segolobogolo jang batswana ba na le tumelo tsa bone tse di harologaneng nka tswa ke sa dumele mo go tseo mme nna ke mo palamente ke tshwanetse gore ke itse gore se batswana ba se batang re se ba direle ba se ka re toga ka moso la ga tshela tuka ka mabaka a gore gongwe rona re tebe re tsaya gore nya is business as usual ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Dr. Ghobotsoang. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, ga re a tshwanela gore re sutise tiro ya tsatsi leno ka mogopolong. So sa ntlha ne le le teng ne re le gonega Honorable Rougoeng mopalamente wa pele wa Molepolle North a tla ka mogopolo o le o wa sebopego sone se ra o dumalana ra ntsha megopolo ya gore go tshwanetse gore go dirwe eng le eng le eng mme ne o tsile ka nako e ne gore ne ga tsoga mekubukubu ka dikgang tsone tse ko Molepolole e le gore mokgweetsi wa taxi o ne a swa ka tsela e le gore e ne e belaetsega ga nna mekubukubu ga ba ga tshubiwa leobo la Molepolole ra tara dumalana ka mogopolo gonega ga re sona re dumalana puso e ne e le teng ya nako eo ya se ke a diragatsa sote tse ne re dumalane UDC ya tsena mo pusong ka November e tla bo e digela ngwaga wa bobedi le yone ya eta ya nna ya se ke a diragatsa one mogopolo o neo jaanong go mo ke nnana robala kgang ye e tiswa ke kgang ya tokatokwane ya ga Colin Loba e leng gore UDC government o paletswe ke go dira se se tshwanetseng jaanong ba tahela jaaka nne ba tsile pele ba le ba ba busitseng go ta go nnana robadisa palamente gore ne kete ba dira sengwe mme nna ne ke re Mr. Speaker ga nne kgang ele ya takatokana ba e tsere ka masheta e nne ba tsere kgang ya ga raetsupitsing ga o berekwe ka teng ka ditsompelo tsa teng ke dumela gore re ka botse ga re leng teng so go thelelehela ga gona agency ba itse gore ba paletswe ke go dira se se tshwanetseng le ene tautona le go kola ga ise le nne la ga mothusa tautona ga ise le nne teng la ga tona wa ko office ya the president ga ise a buila le sepe ebile maabane ke thotse ko takatokwane so ke itse se ke buang ka sone so do your job le tlogela gore senyetsa nako order honorable members ne ke rile ke tatsa thuka mo kganyeng ya agency mo kganyeng ya agency ya no tswentsweng I will put the question ya gore a me le dumalana gore procedure Mr. Speaker before you put the question procedure pele how I put the question let me hear the procedure honorable Ikoma gongwe o ka gore lo yena o ne wa tapele ga mo parlamente wa nna motho ibile wa nna speakera a me motion pele ga ke gona le se se re ka wa adopta ga pentseng wa adoptilwe ke the same parliament nya me kana o government whip and a very experienced member of this parliament why it's the same question that you asked today November you can bring that same question. It applies to bills, it applies to motions. Especially hailo gore khadi adoptiwa. So once what kana karialo honorable member. Kare. We le thoko thata honorable Hikwama. Gona le dilo dintsi tse di dumalaneng mo housing in the past for as long as really in a different session you can bring well talk thata le ka dikarabo tsa Honourable members, I put the question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of order 50. Honourable members, the question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of order 50. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it. The ayes have it. Honourable Deputy Speaker, you can present a motion.
Procedure, Mr. Speaker. Hang on. Procedure. Hang on. Before I go procedure. Yeah, make the procedure before Kiako. Mr. Speaker, ne ke re ka gore go mo go setse go adoptilwe ne ke re ke ema ha ka standing order la bohelo mo sessioning e sa 130.1 gore ke kope gore re extend nako ka 30 minutes gore this motion re kgone go ha sufficient time go debate ke a leboga re tere tswe ka nako ya bongwe. Ora members, me kana halene le dumalana le utusisana. Le ka le dira jang. Nka be le extend na go to 1 o'clock. Me le dira gore tshutiso ye le buise ka bonako. Ne le ka ipeela nako e khutshwane. Gore mongwe le mongwe a debate nako e khutshwane. Me gape ha ne go kgonega gape within yone nako e leng gore is roughly an hour. You could deal with motion wo setting. Give it some minutes, le be le udumalana le kana le votang ha le votang ka teng. So, my suggestion is that for the debate, you could drastically cut the time. I guess you got 5 minutes. Procedure, Mr. Speaker. Maybe you could say 3 minutes. Procedure, Mr. Speaker. We are taking a box. Procedure. That is up to you to suggest. Ke dumalana le gore ari ha o jaka go dumalane gore o tsene are o tse ka tsela e khutshwane e hakhamatsa gongwe re dumalane gore ha ile gore gona le ba ba dumalana le mogopolo ba le go bue ba le two ba ba ganetsa ha ile gore ba teng a be go bua ba le two a be re top ibile re tsa yone 5 minutes yone kana 3 minutes o e bua ye gore se ka ra nna le lwaka le telle re bua so se le sengwe hela. Yeah, let me put the question here gore le extend nako to 1 o'clock. Speaker, kana rena ba bangwe re ma Muslim Mr. Speaker. Re tsena yeah, ikete pele honorable Kamal Jacobs. Half 12. Bon, Tima mic o. Tima that microphone. Chief Whip. Mora amuto atime microphone kana tswela kona. Honorable Jacobs. Ako yo nguna le Chief Whip konte. Kirile utime microphone wa kitsuru usubela. I'm putting the question. The question is that the motion be agreed to. The motion will extend the sitting hours by 30 minutes to 1 o'clock. Order, members. The question is that the motion be agreed to. As many as have their opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. But let me hear from the whips. Chief Whip, Thank you, Mr. Speaker. Ki dumela ore 3 minutes usia. Okay, let's say Yarona in 3 minutes. Me hela totana 1 o'clock o khakala. I think let's say 5 minutes. 5 minutes should be reasonable. Yeah. Click. 5 minutes? Only 3 minutes, but 3 minutes. Nekere gongwe ha kana 5 minutes. At least we must make 3 minutes. You can't make even a point. We consolidate and within 5 minutes. At least you can argue and conclude. We agree for 5 minutes. Like me harika confine a 2 hela. Notice of motions and orders of the day. Motion for adjournment, definite matter of urgent public importance. Motion.
Order, honourable members. The question is that this honourable House requests government to broaden the approach to the search and rescue of missing persons by establishing appropriate mechanisms through which families and communities may, where they so wish, engage traditional practitioners, spiritual leaders, and other persons whom they believe may assist in locating missing persons, in coordination with and subject to the oversight of the Botswana Police. The motion is by Honorable Deputy Speaker. Please present. Make it our lawyer, given the issue yanako ota leka ho. Thank you, Mr. Go Speaker. bua ka bokhutshwane. Tota, Mr. Speaker, gore be ke tsile ka tshutiso e mo ntlong e ke go kopa ba bona ra bole gore re leke go dira melawana kana ditsetlana tse di ka thusang gore ka bana ba nyelela ka ha re bonang ka teng go gaketse ebile jaanong go setse ka re ke so modiro ha go tshabiwe yaanong batswana ba setsana ba tshelela mo poifong ya gore la ha ba nyelelletswe ke batho ga bana seabe sepe se ba ka sentshang gompieno ke akanya gore ha ke nyelelletswe ke lesika kana ope wa gaetso ke hiwe tetla ya gore nna ko ke obamang teng kana tumelo ya me ke letlelwe gore ke tsise motho yo ke filang gore o ka nthusa a ke re ba ruti a ke re sangoma a ke re ngaka ya Setswana gore ke be ke kopa gore a ye ko mapodising ba kopanne go batla motho yo timetseng ngo go le tiro e leng gore e ka ha molaong le mapodisi e seng a ya go batla ko ka kitso a gagwe a na le batho ba motsehela mapodisi a batlela ko e kare ke batla go nna le di-process kana go nna le framework ya gore motho o ke tla beng ke tla ka ene ke motshepa ke re o ka thusa go batla motho a neelwe sepodisi se kgone go mo amogela bo se bereka le ene ka manontlhotlho a bone le ka kitso a bone le ka maranyana a bone go sena morahe ope o itseng gore go diragala hela jaaka re itse tiro ya sepodisi gore ga nke re itse gore go tlhotlhomisiwa mang kae mme ano ha a neetswe mapodisi ba le mmogo ba bereka botlhe ke na le tumelo ya gore ha a tla beng a batla go ntsha bokgoni ba gagwe kana kitso ya gagwe ya sedumedi sa gagwe wa bana le mapodisi ba le gago le transparent ba bona gore go diragalang ha ile gore go ka iragala gore a kgone go ntsha ngwana kwa leng teng a mosukunyolle ha leng teng kana ba bolelle gore a reng wale bo ba mo hitlela jaanong ena ba boela ha morago a tlogela mapodisi ano ba tsweledisa ditlhotlhomiso ka gore jaanong ba be ba setse ba bone se ne ba se theogeletse a ba boela kwa morago a sepodisi se take over ene sa gagwe ke go thusa go locate o sa bonweng kana ba ba sa bonweng ke buiswa se ka pelo e botlhoko ka gore kana Mr. Speaker ke mme ke imile ke amositse o kila bona go le gore go botlhoko yang gore o belege ngwana o bo mmana gola o bo solofela e re hela ha bala bo standard 3 standard 4 be go te ngwana o nyeletse ha o re wa re ke kopa thuso ke a re e be go tenya iketle re senka ngwana re le ba sepodisi o re repotetse which is fine gore sepodisi se be serial mme jaanong nna ko tumelong nyane ha ke ba ra ke re nya mme ke batla go tisa moporofiti wa ke re ke tsenang o na le go bona ka ha ena itseng ka teng gore o ka thusa jang ebe go gana tota e se gore go gana hela go gana ka gore go na le molao o leng gore mapodisi ga ba kgone gore ba letlelle motho ya no se ke le kang gore ntlo e se dire ke gore a re direng framework mechanisms o letlelelang bone ba thusi ba re dumelang mo go bone ba ka gore le ha tshela rona le puso ya UDC ke puso ya ditshwanelo tsa batho mongwe le mongwe tshwantse gore a respectwe gore o na le kwa o ba manteng re setse re na le dingaka tsa Setswana Association di regulatilwe di teng re na le go itse gore le ha diphologolo di timetse gongwe go batliwa di-poacher ra itse ra utlwa gore ba kgona go tsaya bone batho ba marapo gore ba ba thuse go tracer gore tota diphologolo di ka tswa ditsero kana di tsamaile kae mo mahatsheng a mangwe ra bona go dirisiwa mo go teng di-psychic ra kgona go bona mo di-televisioneng kana mo bo CNN gore batho ba ba misang sometimes go involve di-psychic ba e leng gore le bone ba na le go leba ka mowa ba thusa sepodisi kana ba thusa investigators gore go ka tsamaiwa jang mme le so se letlelesaga ebile se direlwa mo sephiring so se gape ke bona gore se ka thusa gore re se ka ra nna le di-mob justice ka gore
ha ke le nosi yanong ke sa amogelwa le mo porofiti wa ka kana le mosangoma wa ka ko police ke a go mo ipatlela ka bonna ka gore ke pelo botlhoko e be go iragala gore jaanong ena ga tsamaya ka kwa bua gore ke senka ngwana ke a reng ke a mmelela o gale batho yanong ba taboga le ene go a loa kgante le go thubiwa ntlo ya motho wa modimo ga gongwe a sa itse sepe ka ngwana bo ba itshubi kana ba bolae batho ba bangata jaanong gore re avoide mob justice a re direng framework hela process se di tlhamaletseng gore a go engage anweng ha ke na le tumelo hela a etsene ko policy sentle ba ye go bereka le ene ba dire tiro ka gore nna ke fila gore ha ke dumela mo selong ke a be ke na le tumelo ene go a go mpola maikutlo ke a go tsenwa ke malwetsi go itlhelela ke sa itse le ko ngwana teng a heletsa a sa bonwe kana a bonwa a setse a tlhokaetse ke be ke akanya gore ha ne sa la re nako ele ke re ke tsenya motho ha o ka be nna ga nna bogegongwe ka ba a bonwe a ise a tlhokagale totante ke se ka ka tsaya nako ke tsa gore ke e atile ra utlwa gore re batla go dira eng. Order, honorable members. Get on to put a question again. The question is that this Honorable House requests government to broaden the approach to the search and rescue of missing persons by establishing appropriate mechanisms through which families and communities may, where they so wish, engage traditional practitioners, spiritual leaders, and other persons whom they believe may assist in locating missing persons in coordination with and subject to the oversight of the Botswana Police. The floor is open. Honorable Minister for State, Defense and Security. Honorable Mohasa. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Motsamaisa dipuisano tsa parlamente ba sepodisi ba etse thoko mogopolo kana dikeletso tsa bangwe ha mo rona gore go nne go diriswa bokgoni kana ditirelo tsa ba leng gore ke ba bongaka jo bitsang ja setso ba ba dirisang ba profita le ba bangwe ba leng gore ba dumela mo go bone gore ba ka ba thusa ka tsela epe e leng teng go leka go itebaganya le mathata kana diemo tse bo ba lebagane ka tsone ka batho mo bang ba sa bonwe. Mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente ba sepodisi ba nna ba le teng ba emetse go ka gakolla le go ema nokeng dithulaganyo tsotlhe tse e leng gore di ka dirwa mme tse di dirwa ka tsela e e leng gore di lemoga ditshwanelo tsa batho botlhe e seng hela le ba e leng gore ba belaelwa. Mme le ha e leng gore go ntse jalo la go ntse jalo motsamaisa dipuisano tsa parlamente la amogela dithulaganyo tse batho ba dumelang mo go tshwanetse ba leng gore ke ba lebagane dikgang tsa bothothomiso ba dumela gore tse se ka dirwa ka tsela e leng gore e amogelesega mo dithulaganyong tsa boditšhabatšhaba mme ka thulaganyo e leng gore e ka re ga go iwa ko peleng ga makgotla ya kgona gore thulaganyo eo e itshitele. Mme ke ne ke re mo seemong sa gompieno ko dithothomiso tsotlhe tse di dirwang ke ba sepodisi di dirwa di lebeletse melawana e teng ya ke tlhalositse le dithulaganyo tse nang le bone le tsone tsa mahatshehatse. Mme se nka se buang ko gore diemo tse di teng ko seemong sa sepodisi tse e leng gore re ja re tshwenya tsa batho ba ba shotang kana ba sa tekeng ba ba sa bonweng ba ba timetseng go iketela le motho ana kwa ntse di tswana ya wese ba ba sa bonweng re bone re le ko pusong mo sepodising gore re bona gore go nna le kalana le tabo le itebagantse le gone le tamo le bitswa missing persons desk or missing persons unit e leng gore e tla re gakolla ebile e etelela pele dithulaganyo tsa mothaleo lehatshe ka bophara ka gore go lebega yaanong go timela ga batho kana go nyelela ga batho kana go tlhoka go bona ga batho e nna seo se e leng gore yaanong se nna sa gola. Ke a leboga motsamaisa dipuisano. Honorable Ambassador Kapinga.
Thank you very much, Mr. Speaker. Ke ne ke reeditse, the presenter of the motion a re batho ba hiwe teta gore go dirisiwe tsa ditumelo tsa semoya gore go dirisanngwe le mapodisi. Ga ke itse gore tabe ba hiwa teta ke mang ka ga tlase ga molao ohi. Ka gore molao wa sepodisi, Criminal Procedure and Evidence Act, does not recognize spiritual revelations. Criminal Procedure and Evidence Act e lebelela bosupi, what is called forensic evidence, which is obtained in accordance with the law. Mapodisi ba dirisa bosupi, Mr. Speaker. Ke batla go ha a vivid example of how these things can lead us mo sekgweng. Ha ke santse ke le lepodisi, motho a ikaeletsa ko a itelwa e le gore jaanong bonthabongwe go tswa ga dinokeng go a kwa tlase bo jelwe ke dibatana. Mongwe yo na claima gore ke moporofita a bua gore nya serepa se se hithetsweng ha le se le hafu ga se motho ke moriti wa motho yo. In terms of his belief in ele moriti ke tumelo ya gagwe, but nna ke le lepodisi I didn't know how to moriti wa motho go teiwa eng. Doesn't make sense to me. Me na a dumela gore o batla go thusa mapodisi mo dithotomisong tsa bone tsa go batla motho yo o timetseng. At one point gone ko kokonkwa, at one point intse le bone ba ditumelo bone batho ne ba helela ba lotse ntja, Mr. Speaker. Ba teilwe go te motho yo o hetotswe ntja. O hetotswe ntja, ntja e be e siela ko jareteng ya yone. Ya lo tswe ke se go pasa batho ba re ba bata motho yo nyeletseng. Ha ba tsena kwa ba monga ntja ba re mathata a lona ke ntja e ya mie. Excellent ke ntse ke irua. Mr. Speaker, mapodisi ba dira tiro ya bone ka hata se ga molao. They do their jobs ba setse molao morago le bosupi jo bo ka verifyiwa. Se se botlhokwa na se ke bonang gore tshwantse re se dirwe ke tona yo le baganeng le mapodisi ke gore with urgency he should revise missing persons report protocols. Gore ha motho a reportiwa gore wa misa, resources should be mobilized within a short period of time. Adequate resources, Mr. Speaker. Adequate resources should be mobilized within a reasonable time gore motho yo a ye go batiwa. A ye go batiwa ka nako e khutshwane. Ha motho a nyeletse jaaka batho Procedure. Procedure. What is your procedure, Honorable Minister? O ta intshwarela, Mr. Speaker. Ko gore ke leka go ke tshaba go mo jala nako in all fairness ka gore ke 3 minutes. Me yaanong ne ke batla gore ke tsene mo thamaletsweng mo sa se buang gore kana go kgona go diragala jaana mo go proviwang ke science ke re mme kana mo Setswaneng sa rona go na le kwa e leng gore motho o kgona go hetola matholwane gata a tshela o bo go itewa kesi ha go itewa kesi ke ra ke bolelelo motho a ba ta tswa kwa bona le gore motho ke yo wa tshela yaanong re ntse re phutagane le tse serepa mme motho ke o ta tswa kwa. That's why Mr. Speaker ke re procedure ke le ka gore ke mbaakanye ka gore o ta tloga timetsa Batswana le ntuye mme gone boammaaruri le gore dio tse ba itse gore di a diragala go gongwe ke ka bua gore ko motseng go tega to a diragala. May I ask a procedure? Honorable Kapinga, conclude your debate 2 minutes. Na, Mr. Speaker, ha ke itse ope, ha ke batle go itse ope yo itang ke se gore a ska itakese. Se ke batlang go se ba ke papametse ke gore itela ke se ya gago ko o se kwa tsenya mapodisi mo teng. Itele ko o le nosi o se kwa tsenya mapodisi mo teng because mapodisi ga ba bereke ka ditsela tseo. Se nna ke dumelang gore se tshwanetse gore se improve ke gore mapodisi should become more transparent in the way they handle missing persons reports. Ha gona le ngongorego ya gore se mama o nyeletse ko bonnanne batho ba motse o ba ngongorega. O tshwanetse gore go bona le gore boeteledipele ja sepodisi le boeteledipele ja sepolotiki je bo le bagana le mapodisi
bo tswe bo bue gore maiteko a dirilweng ke sepodisi up to date ke a he go pala ha kae, so that everybody can know, get to know gore nya me mapodisi ba dirile tiro ya bone. E seng gore go didimalo hela modumo o tsoge o gole o kukele e be le gona re le mapolotiki re reng re intsha bo moela dilo thoko. Na Mr. Speaker ha ke tolerate motho yo go temoela dilo thoko yo ka gore o thakathakanya dilo o goreletsa mapodisi mo tirong ya bone. Me ke kopa tona wa o lebagane le mapodisi Honorable Mohwasa gore give the police the resources that they need. Ba dire tiro ya bone. Ensure that missing persons reports are given the priority that they deserve. Make sure that the police are open, transparent, and accountable. Ka ba latedisitseng a missing person report ka teng. Make sure that they keep the family of the missing person updated continuously, regularly. Gore re lekile se go padile ha. Re tswe mo meriting e ta tsenyang batho ka naga. Re tswe mo go iteng dikesi mo go ta tsenyang setšhaba ka naga. Those are practices tse leng gore re di togelele ba ba di dumelang. Re togele mapodisi ba dire tiro ya bone ka ba rutelweng tiro ya bone ka teng ya sepodisi. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, ne ke re ka re sa nthala ke simolle ka go bankanyetsa re go botswang sena se bua le ba BCP se ne ba dumela mo go tsona sa gore re goeng o na ntsha motion o parlamente ya wa adopt ga go nna yalo ebile le re goeng ka 2023 ka December ha ntsha motion mo parlamente ene na bata a swift establishment rona gompie ko rare go includiwe batho ba ditumelo tse dingwe ene ke tshela ke bua gore one man's meat is one man's poison. Ha o sa dumele wena nna ka tumelo ya gago yo sa dumeleng ka yone o le telle ba bangwe gore ba dumele go dikgaolong tse dingwe tse le re ka bua go sekwa ga te o kgona go ipona o tsamaya konte o le mo lapeng ke ditumelo tsa bone ko jaanong ha re o itse gore go kgaolo e emetse go na le dikgang tsa gore batho kgona go ipona o tsamaya konte e be re o tsena mo parlamente o bo batla go latola gore go mo ga go a nna sente o bo le mo itimekanye kana ano le rena re ta belaela gore o moriti wena o setse o boetse ko gae gone jaanong ke batla gore ke supe gape gore ha re include batho ba Mr. Speaker mo gore ba tsengwe sepolisi se kgone go ba bata nne re itse bogologolo gore mapodisi ne re ba bata kana go to go batwa batho ba ba utswile senang ba itse bo re dumela salsando gore nkile ga bua mokhanselara a bua ko mo a supa gore ne ba nyelletswe ke diphanele tsa sediba a ba tsamaya ba go itabola be ba go bona diphanele tseo tsote ba na le mapodisi go o buile meano jaanong nna ga go to a re tise di-resource kana di-resource ga se koloi hela di-resource ga se mapodisi hela le bone go tisa dingaka tseo ke di-resource mme ebile gape kana gone ya ka re a re tise batho ga re ba baneng ba bo reka pinga nako e ne le commissionera ba kukunela batho bosigo e ba go tsaya di-chancellora nna yaanong rara a batho ba go bulwe gore go eliminate di-chancellora in this process ga gona motho o ka taya chancesetsa mapodisi gore motho go rile a itse gore waka mme yaanong ga itseela gore ga a tsewa sente o ka nna a go tsaya di-chance mme ebile ne ke eletsa mapalamente ba e le gore ba itse gore gone gompieko ba tukelwa ke mello ya dikgantse borre furniture kana ga ngwana a nyeletse o boema ga gore ga o dumalane ka gore mopalamente wa phate ya gago a re ga a dumalane o ikokeletsa diaba ka gore o tshwanetse gore wena le wena o supe ka gore ko bohelo ga ngwana a nyelela mo kgaolong nngwe le nngwe motho wa nta the first suspect ke mopalamente hela ka go belaelwa mo parlamente re batla go eliminate gore re ska ra tsa gore mo parlamente ke ene hela yo ka jang batho gongwe batho ba jwa ke ba sele ra tadikiwa yaanong re batla gore re tsenya di-resource tsotlhe re lwe ka sengwe le sengwe gore go mo go diragala mme yaanong nna ke batla go supa gore yo sa dumeleng ba gaetso a se ka kgoreletsa ope yo o dumelang mo kganyeng ye
a ba sepodisi go a itsewe gore go na le dingaka tsa matwete ba bangwe gone ha pele ga ba tota ga parlamenteng ba ne ba huhumela dithare ba bangwe ba palama dithare ba bangwe ba ile dingakeng ha re a go ba tue bana batho ba gana gore re go huhumela dithare gore re bone bana jaanong nna ke a kopa mo parlamente gore a re dumalaneng gore batho bao re ba tsenye mo teng re go huhumela mo dikgaolong tse re ntshe bana ke a leboga ona motsamai ke a go leboga Mr. Speaker mma ke leboge montshi wa motion ke bo ke re nna ke a o supporta Mr. Speaker me ke o supporta ka gone go nontsha gore thata hela jaaka gompieno re na le tumelo gore mo dipateleng tsa rona tshwantse gore batho ba ba na le boitseanape e le jwa Setswana re ba akaretse mo teng ka dikitso tsa bone tsa bo go ba pogwana dikitso tsa bone tsa go ala khujwana ya ngwana dikitso tsa bo thobega tse re dumela mo go tsone gore motho ha a robegile go na le ka ka dirwang ka teng ka Setswana so ke a gakgamala Mr. Speaker ha ile gore e ka re re go botswa nga dumela mo dikganyeng tse a ba ta re go lo ha ke go dia nako ke go dia nako Procedure, Mr. Speaker. motion o kile wa tla Procedure. me se bo amaru Procedure, Honorable Dr. Gobotswa. Me rute procedure, Honorable Motsamai. Freeze the clock. Mr. Speaker, Motsamai wa mpatika ka maoko a dirisang a re ke ame wa mpatika ke tsoro a tsaka kopa gore a boele ko morago nya ne ke takera o dumela mo tsura o ra bongaka kana bo profit mme a kontshe Honorable Gobotswa mo teng tswela Honorable Motsamai ya tla ke montshe mo teng Mr. Speaker ko gore go na le kgang e rile ha simula a ba re ska ra tsweledisa mogopolo ke yone totane ke tsena ka yone ka ba ka hela ke go moga maikutlo ke mmelaela gore a iseng gore ga e re lwang ka yone o na le seabe mo go yone kanti ga Mr. Speaker nya anti ga na seabe mo go yone nya ko withdraw o bo tswelela okay ka ke withdraw Mr. Speaker me ke e bue gore ka ye Mr. Speaker go botlhokwa thata gore re nne le batho ba ba tla re batisang bana ba rona le batsadi maybe le parlamente ye o gakologelwa thata Mr. Speaker ke tlhola ke dirisa mahoko a gore mo lefatsheng la Botswana go nyelela batho ba ba dikobo dikhutshwane bana ba bone kana bone bagolo ba ba dikobo dikhutshwane ke bona ba tshabelwang ke go nyelela ka ba ka supa gore ha gona la haele o petona yo ka utlwang go to o nyeletse ha gona mo parlamente ope yo ka utlwang go to o nyeletse me re tshwantse go reme ka dinao ba gaetso go sireletsa batho ba ba re tlhophang ba re tisa mo parlamente ka gore ha re sa eme ka dinao ba go jewa ba hela ba go bolawa ba hela re bo re tlhophiwa ke mang re tla bo re emetse mang ha ile gore batho bao ba setse ba nyeleditswe Mr. Speaker jaaka mo parlamente yona khela re le ka le re ka pinga tota nna ke dumalana thata gape le ka kgang ya ditsompelo gore di okediwe la re ka re batho bao ba tsingwe mo teng go thusa go batla mme go sena ditsompelo tsa ile gore le ba sepodisi ka re ha re ba tsene mo teng ba itepatepanye ba le ba tsene mo teng ba itepatepanye le dithuso ya go bona gore batho ba ile kae ha mapodisi a sena ditsompelo Mr. Speaker e le gore ka mapodisi ba ile go batla motho ka gatwe bangwe ba tlhabanye ka tipa ka maybe lo batho a go workshopong mapodisi ba tshwanetse go neelwa ditsompelo tse di lekanyeng tsa go tlhotlhomisa dikgang Mr. Speaker ha re tsa dikgang tse serious Mr. Speaker go maleba ebile go matshwanedi go re itse gore Batswana ba na le bokgoni maAfrika ba na le bokgoni a ska re sena go dumela thata mo dikganyeng tsa sekgowa ra bo re simolola
re lebelela gore maAfrika ga bana bokgoni bangwe ba lona gone ka ko ba no lo re kgang e se ka tswelela lo tswa dingakeng tsa ditopo lo tswa baruting lo kopa dithapelo tsa ditopo lwa bota le nako e lo ntse lwa bota lwa itshireletsa yaanong lo megalagala yaanong go tlhabisa ditlhong gore ka nako e re ka ipaya jaaka o ka re ga re batswana ba gaetsho re batswana batswana ra itse Point of order, Mr. Speaker. Ona motsamai ke rile o ska rumolana. Elucidation. Ona motsamai. Emela surumolane hela ko idro ema go kwa be re tswella. ka ke tlogele yo Mr. Speaker. Withdraw, o re la ra withdraw. Ke ra gona go withdraw Mr. Speaker ke re go tlogela. Conclude your debate, 44 seconds. I withdraw ke sekgowa ke a tlogela ke Setswana re na lo tlhaloganya dilo. Mr. Speaker ke tla wela ka mahoko a kalo ke tsa gore nna mogopolo ke o eme nokeng ka gore le ngwana yo le nna le ene re madi a le mangwe hela ke a leboga. Honorable Disho. Nya ke a leboga Mr. Speaker. Ke leboge ebile ke dumalane le tshutiso e ba re beleng pele. Na ke a dumalana Mr. Speaker le kganyi. Ke dumalana le motsamai gape yo supang gore batho ba nyerelang ke rona ba mo dikgaolo tse di ko iseng ba ditoropo ko tenyana teng rona re nna mo methaleng ya batho re sala batho ba morago tsetse letsatsi re sa ba bone ba na le sepodisi na ebile hano khonala sepodisi ko se tswa mo teng because I've tried this several times le mapodisi go tsa bothuko ya ka Madam Speaker na bua go tsa bothuko ngwana a nyela le standard 5 a ba sa bonwe completely sepodisi o ra nya me re setse motho mo morago re setse tiralo e morago 7 days later ba ithoboga. What's next? Ba go togela ka selelo mo lapeng ke sone se ke dumelang gore go ngwe sepodisi le sone ya ka re ka khene ka pinga na bua gore they are not resources, they are not capable. Clarification. Beyond that. Clarification. When capability te but mehela in 7 days later buta ba gorare go padile. I've tried 3 times 4 times in my area. Ma police 7 days later buta ba gorare nya go padile. Sililo se sala le batho ba molapi. Ke sone se ke kopa se ke dumana le Madam Speaker gore a bonga ka ja Setswana botsene. A di kereke di tsene di thuse mo di ganyeng tsonetse. Ke dumana le that. Yes, go na le ba bangwe ba ile gore bata ba dira maselamo se a bone ba gorare nya go ntse le yana. Khalo go apala a re ko bo Zambia re ko bo Malawi re in other countries go ile go rona le matwetwe ba le mo gandilotsi re se ka ra e kholega re se ka ra tsa batho hela very close. Nna ke kopa gore nna ha ke dumele mo dio tsa Setswana ke mo Keresete but me ke dumela gore go na le kgonagala ba bangwe ba te ba dire ba te ba khone go dira tsone diotse ke sone se ke kopa gore go na le dikereke tse ile gore di khona go bona nya re tsa pele mayodisi ka le thusa le re tse pele gore nna ke dumala le motion o gore a re tsenye mo tao tuna wa nthola ha tsela botswana o rile tshaba e sena ngwao ila thekile ishule wa e re la thangwao ya rona re shule re tsenya sepodisi se tswa go bo England se tswa go mahatsi a mang dilo tse re sa di khone. Let's support this thing. Clarification. 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 Honorable Minister Ramatwana. Now, ke boetse ka ha o heditse. Honorable Minister Ramatwana. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke dumalana le motion ka gore I am a servant of both worlds, the legal world and the spiritual world. Ka jalo go ra gore ke itse tse ileng gore the spiritual world can do and the legal world can do. Mme ke tsela gore ka ha molao mapodisi ke bone ba thothomisi ba kgang
mme go na le mo go te informara e informa mapodisi gore informara o ta a informa mapodisi gore go ntse jaana le jaana batelang ga le go ntse jaana mme go raya gore le bone ba motion o kgolang ka teng ba ka bereka closely le mapodisi as CS per informer or come informer e le gore yaanong le bone ba dire ka tsela e leng gore ga go dire drama e go laletswa motse othe motho a ta taboga ka nneo motho o taba a dira ka tsela e leng gore ba ya le mapodisi go dire tlo go le thusa mapodisi as informers ba tsamaya le mapodisi ba dira tiro ya bone a ya bongaka ya bo profiti go dirwa ka tsela e hapegileng ka gore le lone le godu ga diphiri ga e ratele ka mathoa ga go dirwa mo go diragala mo go publicize-iwa yana e le drama le yena ba ba lebeletse gore ke ba le ba re ba ya ka o thenna ka so go raya gore go kgoreletsa dithothomiso tsa mapodisi gone moo go raya gore go nne le ene framework e madam speaker wa e bata framework ya teng gore e nne ka teng ka gore nna yo ke leng gano a ke re I'm a servant of both world ne ke le mo marina ka 2004 ba palelwa bone ba scientist tsa bongaka ba palelwa e rile ba pala honorable Dumelansa le Shanto ba ile ba twantshega ke le mo matarasi mo marina gone ha le mo dubule le ba bangwe le mo motswaledi e rile go pala go ta comrade fish ara re tsena certificate lona ke na go tshantse ke tsa bojalo ka 2004 ke no bojalo ke kra e seng lona ha re tsena kwa ba re monna re gonela 3 days o ta bo siame ke o ta batho ke ba metholonyana bone hela 3 days ke a ke hodile mme le gore kwa go le go pala ke na le kgwedi mo marina so ke so ke re ha ke le or ne ke sa lwale ka 71 Bishop 𝗣𝗢𝗪𝗘𝗠 Mosenyi ne ke sule gape ka 71 ke le ngwana Bishop 𝗣𝗢𝗪 Mosenyi wa New Jerusalem a le ko merakeng pula dina ke go bolela gore batho ba ba tsusa pula dina o tsile gare ga masigo o tsile order members go bolela the power ya modimo e le gore ya no basadi ba golo ba ne ba le ho ka gore go ne go sena megala jaaka gompieko a le ko merakeng Bishop 𝗣𝗪𝗪 o tsile ka bo wa no tloko magare ga bosigo a tula dino ka ditetse bo tlhalogana ha ta yo thela re basadi ba golo ba sa tlhogantse gore ga te ka go hithiwa ha tsena re ka engwana o le gore ha a ba ta ba tsena ba rapela ba opela ba tsa metsi a re ana ke ta ke tsoga so there is power in the spiritual world so ke one ke re ke eme ha ke le kolobatse ke di prosecutora ke utswela ko ntu ya me ko kolobatse ke di prosecutora ba utswa di computer le di phone magodu ha ba ta go ra gore ke tsaya mo profit wa CC ya ta ba renya a ba rapela dira tsa di dirang tsa kereke a ba re 3 days dio tsa go tabona 3 days ke a ba ntile tsa mapodisa a West ba re ra o la thegetse ke dilo ka re o la thegetse ke nya CPU le phone le ba re ha o itshuba go diragala yang ha o itshuba go tswa lena lane ba re di kwana so dilo tsa me di tshwara ka gore ka tumelo ka moruti a ta dira tsa di dira ha ya go bo go butswang ko tšhadibe kwa ha o tsela ko thabele o bona kgomo iputsa dipalame e nna ko godimo ka tenya wa ska wara ke badimo ba tswa puo so wa itse khomoredi go butswa elucidation Honorable Chief Whip. So it's up. Honorable Chief Whip, you'll be the last. Madam Speaker, Obo reply to the debate. Chief Whip. Ke a leboga Mr. Speaker. Le ke re lo kharamele o tsusa modumo ya lo maska ka mmitsa ka leina ke motho ke motshabang thata. Dio tse re buang ka tsone di tsamaelana le maikutlo a gago. Ba ga itso ke sapota mogopolo o duleng o bothokwa o ebile o tsile ka nako e siameng ke o sapota ka gore ke na le matshwenyego ha o bua ka go nyella ga batho boteti ke kgaolongwe e tumileng thata ka go nyella ga batho e babaletswe ke seemo se mme go ka thabisa ditho ha re ka didimalla kgae ngwaga le ngwaga re latlhegelwa ke batho
mme ga ba bonwe mme kana dio tse re di gagamedisa hela mme ra itse hela gore re Batswana ba gaetso nna ke dumela gore re di bopua tsa modimo ya ka re ntse yana modimo re bopile ka dikitso tse di harologanyeng ga re tshwane ga re ahiwa dikitso tse di tshwanang so re se ka ra nyenyehatsa ope nna le honorable Salishando le honorable Kapinga re masabata mme sabata ha idumele mo ditsamaiso tsone tse ke sone le utwa honorable Kapinga a bua yana ga itire o dirwa ke tumelo ya gagwe mme a re tlhaloganye gore ngwao ye ya go bata motho ga se ngwao ye mpsa ke ngwao ye kgologolo re tsholwa re hithela e le gore ha motho a nyeletse mo kgoteng mo motseng lwa bidiwa go kgoteng ke tsamaiso e e leng teng ga ke itse gore tsamaiso yo e rile ga go tsewa puso e be e change-iwa ka mabaka afe tsamaiso ela ke gore ha motho a nyelela lwa bidiwa ka gore batho kgosi wa tlhaloganya gore lona le dikitso tse di harologanyeng ha lo ta mo kgoteng clarification ke ta go clarify ka November ha lo ta mo kgoteng lo bidiwa lo nna ha batse kgosi o ta ba rola lo bolela gore go na le seemo kise lo ta bo lo molela mme ha go ntse yana re ka bitsa semama kwa re ka bitsa semama bangwe ba ra dikitso hanke ba te ha go nna yalo lo a ba latela lo go ba bitsa ba ta go lo thusa go rarabolla kgae Elucidation. Elucidation, somebody? Ke o tata o le date ka November jaanong ra itse nnayo ke bua yana ka gore ke ngwana ga Dikgwa yo ne ile gore ha a tshonne a tsena mo motseng go nna le motho yo lwalang hela a lwala mo go heteletseng go tswa ba tae ba bitsa ba re Dikgwa o gorogile ha a tsena a gata gone ho motho yo wa hola o hiwa kgomo wa ithaba go a jewa go a duduediwa so a re se ka ra ganana le dingwao tsone tse ke dingwao tse di botlhokwa hela thata ra itse gore mo dipateleng tsa rona re tlhokagalwa ke batho ba ba seng kana ka sepe mme ba tlhokagala hela yana ka gore ba bongaka jwa sekgowa bo ba sa tlhaloganye gore motho yo bothata jwa gagwe ke ha ngwe le sejeso jaanong ke dumela gore ha re ka tsenya ba profiti ra tsenya dingaka tsa setso mo go bateng batho ba tla thusa mapodisi ba ba senang matho a go bona dio tse di dirilweng ka boranyane batho ga ba nyelele hela batho ba nyelela ba nyeledisiwa ke batho ene go na le boranyane jo ba bo dirang gore le ha lo ka mmata lo ska la mmona so seemo se batla go tsibogelwa ke puso ya ditshwanelo tsa batho ka gore ra tlhaloganya gore le rona ga rena matho one ao mme modimo o hile bangwe matho a go bona tsone dio tse ba tla lo supetsa go batho bao ba ileng teng mapodisi ke batho ba modimo hela ke bana ba rona ga ba bone so a re reboleng gore dio tse di lo a itse gore ne ke bereka mo tirelo setšhaba go na le metsi e mengwe ne e re ga o tsena mo teng ngwana wa tirelo setšhaba o gore a re kana nna kgoga nna ke a huduga mphudusa ga ke tshele sentle ke lala ke apere phakela ke ithela go sena setswalo se se go tase se ne ke sa apere a ke itse gore sa bo se tserwe ke mang se ntsheditswe se beilwe ko thokowa ke boranyane a dio tse re le telele dingaka tsa setso di tsenelele dio tse di re thuse Chief Whip, let me call Deputy Speaker to reply to the debate. We have 20 minutes. It's our more 20 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Honourable members, Kahabansimba, Bahela Gating, Bunti Jabone, Basapota, Bahalitsone, Dika, Itu Tayala Tahore,
re tshela le batho ba ba setso, re tshela le spiritual healers, re tshela le masangoma, re tshela le batho ba ditumelo tsone tse re buang ka tsone tse. Mme ke re Honorable Kapinga ona a gakolla se ka ha gakollang ka teng gore mme gone is true to get the right resources ke ka mapodisi on time gore ba bereke. Mme nna ke batla those resources jaaka ke eletsa e be di le teng mme gape le ene motho yo a ba le teng go itse go te wa thusa le ha mapodisi a na le di resources tseo. Ke ne ka dira Mr. Speaker ne ka researcher under Criminal and Procedure Act, Criminal Procedure and Evidence Act and the Police Act. There is no explicit statutory provision or legal restriction that prohibits a family from seeking spiritual, religious, or traditional guidance when searching for a missing relative. So families have the full constitutional right to consult spiritual leaders, traditional healers, or church leaders of their choice. Yano haba letlelwa ke kopa gore re itse gore go teng mo molaong re enhance gore go bereke gore ba bone Clarification, madam. gore ska ra sokodisiwa ke gore gata ga go letlelwe. Mme Clarification. ke kopa gore ke riana ke tla go supa tsala ke tla go nela ne ke kopa gore ke re leader of the house lo ena ka ha o no advisor ka teng ke letsa gore o ka re the missing persons unit kana desk e nne teng re bone gongwe ke simolla go bapalo yena thata ke nne ke gore ke re tsamaya ka ka kganyo ka gore tota gore re dikgang ka bontse ra di bua but practically be re sa dire e be nna ka re yana re tlo go nna batho mponang ka la re mme hela nna ke dumela gore le one molao hela ha ile gore re simolla jana e ka re go ntse go tsamaya ga betlwa molao wa baakangwa gore o phuthologe le bone batho ba sepodisi ba kgona go letlelelwa ba dire jaaka re kopa ke tla monela clarification. Point of order, Mr. Speaker. Clarification, madam. Point of order. Let me hear point of order from Dr. Owutswa. Mr. Speaker, ke tsora already the Deputy Speaker ka ha ya no nga hetolang ka teng. Ka gore ka hetolang ka teng go defeated the whole essence ya motion. O re quotetse molao o reng ga gona sepe se se kgannang batsadi le mapodisi le ba bangwe ba ba bata motho o timetseng go engage currently go tsenya ba ile gore ba tsenya kana ba dikereke ka tswa ile ba dingaka ka go itang ka teng nya me o te ona bo tswang are mo molaong ka ha o ntseng ka teng ga gona se se kgoreletsang ba lelapa tshutiso yone yare incorporation again with the supervision of police. That's what is missing. That's what she's saying. Nya honorable go botswang ka are o bua so se buang exactly so se buang sa gore molao does not prohibit relatives from engaging batho ba ba buang. Again, that's what we are saying. Ya no ka re tshutiso yone ena le aspect ya gore incorporation into mapodisi le supervision ya mapodisi. That's what she's looking for. Honorable Hikwama, clarification. Yeah, ke a leboga Honorable Speaker. Ne ke re clarification e bunta bongwe ne ile kgoneha. Jaanong point ya me ke ka gore gompieno molao ga o itseope. E bila gona yo kgorelediwa gore o ka dira sa dumela mo go sone. Le ne ra mautwana ha bata go bina manyanya thabi na mpofu. Mo mothale tswa le telesega. Aba tsena le ka le nna ka ha ke dumelang ka te ke a dira. Ga go kgoreletswe ope. Gompieno re na le bodiredi just police ba re ba hirile ke one gongwe e ke batla tlhaloso teng ba re ba hirile ba ile gore ba na le ditumelo tsa bone tse di harologaneng tse le gore ba ngwa ga bone ba police ba hirile ba ore ba supervise bongaka bone ga ba dumele mo dio tseo a wa re molao o pateletse motho gore ano a dumele mo go se se dumelwa ke lelwapa. Honorable Deputy Speaker. Nya go ra ga wa ntlhaloganya my friend. Ha ke re ka go ntseng ka teng go ra gore ke na le tumelo ya me e ke dumelang mo go yone mme ha ke ya ha sepodising ha go kgona ga le gore ke bereke le bone ka tumelo ya me nna kara a re buleng re dira di process tsa gore if go na le yone desk kana the unit ya missing person go bule le gore ha desk nnye ke kgona gore ke tle ke ba re ke na le Hikwama ke o itse go itabola e bile Hikwama a re o ka nthusa go batla ngwana ke ha ile sekai ke ha ile sekai Honorable Hikwama gore
jaanong yone unity e kgona gore e reetse motho e mo utlwe ba bereke botlhe gore se ke le kang go se avoida ke gore we should not allow mo e leng gore ke tsamaya mo motseng ke re ke ngaka ke itse go tshwara ngwana e be go loa mo botla o ntshetse morago gore gate ngwana o hale mme le gore yana go haphazard mapodisi ga involved nna ne ke batla gore e nne framework e sentle ha e le gore ba dumalana gore nya mme re ka tsamaya le wena e be le ga bone ga sepodisi go sa tseno o pewa motse e le ditlhotlhomiso tsa sepodisi ba na le ene o thusanya le ene ha ba motlhobo ga batla botlhobo ga ba re nya mme ga ra bona sepele ena a latola gore ne ke rile but hela nna ka re a batho ba letlelelwe ba tswe ka batho ba bone gore ba ba thuse Mr. Speaker, I think ke tla ema gone ha Elucidation, madam. Madam, elucidation. Deputy Speaker. Clarification. Move. So I move accordingly, Mr. Speaker. Elucidation. Honourable members, order. The question is that this Honourable House requests government to broaden the approach to the search and rescue of missing persons by establishing appropriate mechanisms through which families and communities may, where they so wish, engage traditional practitioners, spiritual leaders, and other persons whom they believe may assist in locating missing persons in coordination with and subject to the oversight of the Botswana Police Service. Order, honourable members. Honourable members, the question is that this Honourable House requests government to broaden the approach to the search and rescue of missing persons by establishing appropriate mechanisms through which families and communities may, where they so wish, engage traditional practitioners, spiritual leaders, and other persons whom they believe may assist in locating missing persons in coordination with and subject to the oversight of the Botswana Police Service. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Let's go to the next motion, clerk. Establishment of a special fund for gender-based violence, GBV. Motion resumed debate. Order, honourable members. Honourable members, the question is that this Honourable House requests government to strengthen Botswana's commitment to gender equality and the protection of its citizens by establishing a special fund for gender-based violence to provide immediate, targeted financial resources for prevention, survivor support, and legal redress. Honourable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned on Monday, the 17th August 2026, Honourable 𝗘𝗡𝗪𝗪𝗘𝗥 was on the floor debating and is left with 1 minute and 57 seconds. Honourable 𝗘𝗡𝗪𝗪𝗘𝗥. Honourable members, before Honourable 𝗘𝗡𝗪𝗪𝗘𝗥 attend, ke bona gore setse ka 13 minutes. Go ka kgonega gore hetse mo 13 minutes. Let's try. Honourable 𝗘𝗡𝗪𝗪𝗘𝗥. Ke a leboga Mr. Speaker, ke wela ka mahoko a ntseng yalo. Odirates, Honourable Nelson Ramaotwana. Mr. Speaker, ke emela gore ke leloko la committee from the justice sector ya interministerial e dira le dikgang tsa GBV. Ebile go setse go tsile ka ministera Chombo o cabinet a tsile ka plan ya gore go diragala yang a kupa madi re setse re costa re le yone committee yone re setse re costa gore madi a go thokagala mo kgantse tsa GBV ke bokae ka gore go na le committee yone e settling up interministerial committee ile re a kopana next week Wednesday ka 25 ka Tuesday le ka Wednesday go heletsa yone costing ya teng. So ke bona gore motion o call what already is in motion se se diragalang se le gore cabinet is approved committee table re setse re costa gore go ka thokala madi a bokae ile a special vehicle for this particular thing. Ya no ke ne ke re in the past ne ke re ka mata gore ha re dira silo motion o bore tsamaya le go dira se re se dirang gone mo go ra gore be se tsire mo level ya go costa ya no gore budget ile gore ya no ya thokagala ke bokae madi ke bokae. So ke one motion one o kupa se re se dirang already ke one mataki na le one motion wa teng gore a mere approve gore tsamaya le go dira se re se dirang kana tsamaya le go simula la themo le go dirang ke one ne ke re go ra gore as a member of that committee from the justice sector already we are far ahead.
So ke ne ke re gongwe o ka ba boela hela morago gore tan le report ka November gore le tsamaya kae o ka bo gongwe a kopa ya le ta re ba fa feedback ka November gore re costile yana ke bokana ebile re dirile yana le jana. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable members, nekere go ke bitsa Honorable Furniture a reply to the debate. Ke damaha up to at least 5-2. I love all the clarifications so that the 5 minutes also encompasses voting. In the case of division, then we can fit it in. Honorable Furniture. Mr. Speaker, nte ke leboge gore Honorable Kau o ne a supa a supporta motion yo me a tlhaloganya tota se motion o se tlhoka tota ka bokhutshwane ke motion o tlhoka gore go dirwe letlole le ile le ka thusa batho ba ile gore gompieno ba khokgontsiwa as we speak. Minister Chombo se ana se bua ene o na bua policy ya bua se se leng teng already se ile gore for over these years since se pala le ebile since se go tsweletse go apala ga gona pharologanyo mo go se sana se bua ke tlhalositse gone ka ha le mahatsi gore lehatsi le tswana le South Africa, Kenya, DRC, UK ke mahatsi a lo a sa gatetse pele ana le this fund e le gore e thusa bao ba ile gore ba khokgontshiwa mme go a supagala gore tota government wa letsatsi gompieno ga ana maikaelelo ape a go lwantsha GBV ka gore ha o le o retsa ka ha ba buang ka teng ba gana gore go twe a re phuthe madi a clarification thusa gore go lwantsiwe khokgontsho ya bong ebe motho a emelela a ba go bolelela dio tse tsotlhe tse ile gore wa di itse gore di teng ebile di padile ebe ebile a emelela a ntsha sehuba a supa gore go na le only 3 shelters mo lehatsheng la Botswana, a big country le lekanang le France. I think la o ka ya go France a go etela gona le di sheltera tse tharo o bo ipotsa gore gone mme ha go diragala ka tselentsinyana a mme re thwahetse gore re batla go lwantsha khokgontsho ka tsela e ntseng jalo yaano ke dumela gore Mr. Speaker ntuye e tshwanetse gore e tswelele e dumalane le motion o ka gore ke motion o botlhokwa thata ebile ke motion clarification gore ha ba tshwanna gore o bo o ganwa o tshwanetse gore go thomamisiwe gore wa dumalana gore re tle re bone ko pheleletsong Batswana ba thusiwa. GBV Mr. Speaker ga ena mololwane ga ena boundaries ga ena gore o na le medical aid ga ena gore a wa party epe ga ena gore a o mohumi kana o mohumanegi yaanong e tlhokana le di-resource tse e leng gore re tshwanetse gore ga le re puso ya ditshwanelo tsa setho re megopolo e progressive e tshwanang le yone ya GBV fund. Let me hear the point of order from Honorable Muswane. What is your point of order? Mr. Speaker, ne ke re go gongwe ke ngwe sa re boletse batho ga gore ke eng ga cabinet e re ra selo bo bile ba se ba itse ba sebelwa ke mang o ka re go ha gona le sengwe se se phosa gore ga re re raka kwa re pesa go cabinet go ta potso go ta motion ba sebelwa ke mang batho nya me ga se point of order ona go finish Mr. Speaker motion o ha o bolo go nna teng mo order papering ga ke dumele gore ke kganya ya cabinet ke mogopolo wa rona ka kwana le Batswana re lebile ka ha Batswana ba tshelang ka teng ene go a supa gore Minister Chombo o tshelela ko le hatseng le sele rona re tshelela ko le hatseng le sele ko ra ke bua ka di rural settlements ke bua ka motho a tswa ko Matopi police station e gaufi le ko Matsiloji in a bad gravel road and a palelwa le gone gore o ka emelela ko Matopi ko pobe a emelela ko Patama Tebele a tshwanetse ra latele police station ko Tonota in a very bad gravel road a sena le one madi a palamang o kgona go thola the whole day ko stopong ko Patama Tebele gore a bone lift e ka mo isang ko Tonota point of order Honorable Furniture, there is a point of order by baby of the house. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Nya ke ne ke kopa gore mototegi o ka debate kganyehela
without imputing anything that is untrue. Tsa gore ke tshelela ko lehatsheng le sele, ke tshelela mo Botswana le Batswana, dikgaolo tse ke a di tsamaya. Ke sone se re reng re le khuduthamaga ga Tautona. Re decidile gore re coste ebile re allocate further funding to GBV. Ke kopa gore a ska tswa mo tseleng a bue ka dikgang tse eleng gore di beile gape le gantlo. Ke a leboga. Honorable Finisher, take the advice. Ke a leboga Mr. Speaker. Me ka re ke a lemoga gore ba kaoleng o tshwana le kaole ba bangwe ke ba re ke re ba ele thoko thata le khota le ba agile mo go lone. Gona le temana mengwe mo Bibeleng e reng o agile mo le khoteng la dirukutlhi. Me jalo he tsa dithuto tsa gago mo ponong ya ba gago go le motshegare. On a point of order. Point of order. You are imputing upon withdrawal of Botswelela. Withdraw and continue. Mr. Speaker. Go and continue. Withdraw, Mr. Speaker. Move. Your minutes are over. That this honorable house requests government to strengthen Botswana's commitment to gender equality and the protection of its citizens by establishing a special fund for gender-based violence, GBV, to provide immediate targeted financial resources for prevention, survivor support, and legal redress. I shall submit, Mr. Speaker, Order. Honourable members. Order. Honourable members. Honourable members, the question is that this honourable house requests government to strengthen Botswana's commitment to gender equality and the protection of its citizens by establishing a special fund for gender-based violence to provide immediate, targeted financial resources for prevention, survivor support, and legal redress. Order, honourable members. Honourable members, the question is that this honourable house requests government to strengthen Botswana's commitment to gender equality and the protection of its citizens by establishing a special fund for gender-based violence to provide immediate, targeted financial resources for prevention, survivor support, and legal redress. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. No. I think the noes Division. have it. The noes have it. Division, Mr. Speaker. Are you sure about the division? Yeah, I'm calling for the division. Division? Division? Kilibilena kwa ya lona. Akitsor rekaya straight to the division without the ringing of the bell. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Cow. Mr. Speaker, Negerekare with the relevant standing order, Sisima like a 60 point something. Rescara let's bell hell or tamal le muditopo, Rekauga reset route 63. Honorable Cow is moved. Do we agree? Okay, the ayes have it. Yeah, honourable members, I'm going to activate the machine. I put the question. Honourable members, the question is that this honourable house requests government to strengthen Botswana's commitment to gender equality and the protection of its citizens by establishing a special fund for gender-based violence to provide immediate, targeted financial resources for prevention, survivor support, and legal redress. Ke activate the honourable members. Balering A to betsang 2. Halas na go activate le to betsa 1 ka activation. Yes 2, no 3. Abstain 4. Topang. Le edit. Order. Honourable members, let appeal. I'm going to deactivate. Order, honourable members. The results of your voting. Le 31.
Le 31, the ayes 9, the noes 21, abstain 1. So the noes have it, the noes have it. The motion has been negated. Honorable members, before Kibitsa leader of the House, Ike Tempele, Nang Habat. Before Kibitsa leader of the House, it's not provided for, and Kiabana Hore Nakoichail. Me, Kinekere Kahore Lense Lele in this meeting. Kisimuleka leader of opposition, Ale on behalf of the opposition. In a minute, then I'll go to the leader of the House, Len Ale Momututung. Momututung, Lelailane, Kanala Obana ka November, Bawanka Itur Leta Kopana, Modi committing interparliamentary bodies. Diranjalo, leader of opposition. Nyame, Erikiro Lebo, Baluitem by Belin, Halobata Temane, Nibuiwa Kidia, Iko Lutai Palela, me Bagas Mere Amorella or Ture, Iwitsoneha. Raika he can sene resi Kailet. Sanse Repala, Nelemul, Sashina Parlamento with Debaganya Lemela. Go santse go le thata ka tlase ga puso ya gompieno ya maloba gore di private members bill di hite ka parlamente a re rapele modimo gore o tla busa dipelo tsa moa kana moa wa gore go nne le dikgoreletsi hapele ga bo private members go dira molao ke kopo ya me gore 2027 ha ra go tsana mo parlamenteng ya mariga ya go dira molao re goro ge go na le melao e rotloeditsweng ya di backbenchara ba kgone go hitisa matona ra amogele re tswe mo ngwaong ya gore ga backbenchara e tisitse molao minister wa morare ke ya ka re setse re dira yaanong ka re go tsena le ko di-motioneng gore re utlwile mogopolo mme cabinet ya dira live and let live a rotlhe re hesena sebaka sa go dira melao mo parlamenteng ya rona. And I wish you well until we meet again. Good health and be of good service to your constituents. Leader of the House, Honorable Minister Mohasa. Ja, me ke a leboga mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ta ke tse sebaka se ke leboge maparlamente otlhe jaaka ne re le mo phutong ya parlamente. Ha ngwa tota ha re le ha re tshwantse re tlhaloganye gore re tana le megopolo e harologaneng ha rena go dumalana ka sengwe le sengwe mme re se ka ra tsaya gore go harologana e nna seo ya se e leng gore o ka re go ga bo gona le moa mope o busulang mo go ba bangwe mme ra senga se kopang ebile bogolo jang tota ke itebagatse le mogolele go botswang ke go botsa modumo mo parlamenteng go mo go ka re thusa gore re kgone go re etsane sente mme ke ne ke re a re tsweleng ya ka ile ha re bula motsamaisa dipuisano tsa parlamente bo re ha sebaka sa gore re bue ne ka bua gore tota re le ka kwano re eletsa gore re dirisanye le ba ba ka kwa mme re bua ka re dira ka moa o iketileng o e leng gore ga gona go nna le lesukuru le gore rotlhe re ka nna le methale e harologaneng gore re itsayang mo parlamente re dire tiro ya parlamente jang mme a se teng ke gore batho ba le bangwe hela re se ka ra tsaya ka nkete go nna le letho go ne le kinana nako e ntse re le ke go lebelela boduo tse dinte mo tsengwa di dirang go na le go lebelela tse di bosula ha re ka dira jalo go tla re thusa gore go nne botoka mme ka mafoko a makhutshwana a kalo mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente ke go leboge go bontse o tsweletse o re eteletse pele le ha diemo di tegelang go di tswa mo tseleng ga ngo le wena o thabiwa ke marumo a sa go lebagana re go leboge bokgoni ja gago ntse o tsweletse gore etelela pele ke lemogele mothuso ya gago yo le ena go a ba o seo le ntse le gapana tiro a tshwere tiro ke re go etelela batho ba tshwana le rona ga go seo se motho tswela le re etelele pele ga le se ka la hela pelo modimo o le nonotse o le he bothale ja go kgona go dira tiro e maparlamente re lapile botlhe re thaetse tota ebile mongwe nna a bua gore a o ka oketsa ka beke ke ga ke kgao gape ke he e yana beke e nngwe ano tota motho a collapsa mo parlamenteng mme se sente ke gore be re le mmogo a re tshwaraganeng re nne ngata e nngwe hela re itswe re batho ba le bangwe hela re ka bo re le mo diphateng tse di harologaneng mme re batho ba le bangwe hela ke re ke a leboga a modimo a re babalele rotlhe. Thank you. Honourable members,
As you proceed on the forthcoming long recess, I wish to encourage you to make productive use of this period in the service to the people of Botswana and in furtherance of your responsibilities as members of parliament. I'm mindful that the recess will provide an opportunity for you to undertake constituency engagements, committee work, participate in interparliamentary bodies, and attend to the many matters that arise in your respective constituencies. I also encourage you to familiarize yourselves further with the rules and standing orders of the National Assembly and applicable laws, and to continue engaging ministers appropriately on matters of your concern or concerns for your constituents. While attending to these responsibilities, honorable members, I urge you to give due attention to your health and wellness, including your emotional and mental well-being. The demands of public service can be considerable, and it is important to take time to rest, reflect, and recharge. I wish you a safe, productive, and fulfilling recess, and look forward to welcoming you back to the House in good health and renewed vigor. Thank you, honorable members. As it is now past 1 o'clock, I shall now call upon Leader of the House to move a motion of adjournment. Honorable 𝗬𝗎𝗪𝗧𝗔𝗢𝗪𝗧𝗔, Sutisa Tsutisoya Patalatsu. Aleboha mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente mo totere re sa le jang dona tsa re ke ra lekgotla tse ne re go kana bo re kopanetse bona lekgotla le wena wa kgetsa mme ke re ke ka dipuisano tsa rona tsa letsatsi ebile tsa parlamente a gompieno tele bokhutong mo tsamaisa dipuisano ke sutisa gore dipuisano di helle gone ya leboga a re tsaneng batotere tshutiso ka moeteledipele wa ntwa honorable minister Mohasa ke gore ka nako e ne re ipeetse ya bongwe e setse e gorogile a dipuisano tsa rona di eme gone ha re be re ka phatalala re be re ka kopana mo nakong e ta buiwang a re tsaneng batotere tshutiso ka moeteledipele wa ntwa ke gore ka nako ya bongwe e gorogile a dipuisano tsa rona di eme gone ha re phatalele mme re ta kopana mo nakong e ta bolelwa ba ba dumalana le tshutiso ye a ba bue ka lentswe le le go godimo ba re ba ba sa dumalana le tshutiso ye ba bue ka lentswe le le go godimo le bone ba re nya ba ba re ba bantsi tsamayang sentle batotere modimo a le babalele a re laelaneng batotere